Dr. Sreethan Kumar, Dr. Vidyasagar. Dr. Vidyasagar. Dr. Sreethan Kumar is former President of Indian Medical Association, Kerala. He is basically a diabetologist, and he is presently the National Chairman of IMA Junior Doctors Network. Dr. Vidyasagar, he belongs to 87 batch of Trivandrum Medical College, and he is a really medical researcher and entrepreneur. And working now, he is settled in USA, and he is the founder and chief scientific officer, science officer of Extrinsic Bioscience. അതല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു പേര് മാത്രം. We request the dignitaries of the stage to be seated, please. A kind request to all the guests, please be seated. Please be seated. We are starting the next session, so requesting all of you to take your seats. Okay, sure. ഞാനൊരു കുറേ പേരുടെയൊക്കെ ബയോഡേറ്റയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദർ ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ഷോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർമാറ്റ്. Good morning. I think, can you hear me? Yeah. Please be seated. I think we are running short of time. I'm almost like the KSRTC driver starting to drive half an hour late. My only option is to drive fast and be at the destination as quickly as possible. For the sake of time, I am restricting the formality of introducing those on the dais and those in the audience. Distinguished academicians, students, faculty members, visionaries, and alumni on the days and off the days. It's a great honor for an alumnus to be invited for a function like this, discussing a topic of immense importance for the young generation undergoing a sort of doctor's dilemma these days. Am I in the right profession, or did I land in a profession which is unsuitable to me? I'm supposed to be a speaker who should be able to inspire you, a pep talker, and I'm so happy to do that. Because over the last 45 years, living abroad taught me many things which I never learned from this campus, and many of them are worth sharing. When Steve Jobs was asked by his biographer, "You spent about 2 years in India. What did you learn from India?"
His answer was, everything I created in this world, from Apple phone, Apple computer, to iPhone and Apple Watch, I got the idea from the rural folks of India. I came to India hoping that I can go to the Himalayas and spend some time with the rishis. Sooner or later, I realized that is not my kettle of fish. I decided to spend my time in the villages of Uttar Pradesh. I did voluntary work with barber shop owners, laundry marts, fruit vendors. That taught me something. There is something called experiential knowledge. And if you couple that with vision and intuition, you can create wonders in this world. So the experiential knowledge he picked up from the villages of Uttar Pradesh, and the intuitive capacity he learned from the villagers, he coupled that with modern technology. And here we have all the Apple products dominating the entire world right now. So ladies and gentlemen, let me start this talk by quoting the creator of CMC Vellore, Dr. Ida Scudder. Dr. Scudder made a very impressive statement. At first, using brick and mortar, you give shape to a building. And then the building starts shaping you, the inmates. Absolutely true. If you recall, the CMC Vellore had a prestige unmatched in Indian medical scenario, because they built with brick and mortar, and those who were recruited to work there were shaped by the culture, the ethos, and the excellence of this institute. This is something we have to keep in mind when we go back to the history of Trivandrum Medical College. It's very important because George Santayana, the Spanish philosopher, made a very thought-provoking statement. Those who forget history are condemned to repeat that. If you forget the history of your country or the institution, you are likely to repeat all the mistakes committed by your predecessors. You should know that. I was fortunate to edit the Silver Jubilee souvenir of this medical college in 1977. Here again in 2022, the Power Supreme brought me to the stage to address the gathering attending the Platinum Jubilee. In the Silver Jubilee souvenir, I had reproduced an article by Dr. C. O. Karunakaran, the master brain behind the creation of Trivandrum Medical College, along with his able assistants, Dr. Keshav Nair. And those two people went through trials and tribulations to set up this institute. I had requested Dr. John Panikkar to reproduce that article from the Silver Jubilee souvenir to the Platinum Jubilee souvenir, both in Malayalam and English. I hope you go through that. Throw away your desperation. Throw away your disillusionment. Get rid of your pessimism and nihilism. This is universal. This is universal because human nature is not perfect. They had to strive to establish this medical college in this campus. To quote two examples, the government opposed, stating that if you pay 10,000 rupees per candidate, Tamil Nadu can train 20 or 25 our students. Why waste crores? But these people fought for it. Dr. C.O.K. and Dr. Keshav Nair and his group of hardworking entrepreneurs. I shouldn't call them entrepreneurs because although they were using public money, they had the vision. They really fought against heavy odds. And here we have a medical college of international reputation. The second point was there was strong opposition to locate that in Ullur. And the public outcry was, nobody is going to go to Ullur. It's not reachable by the common man. So let's have it. If at all you want to have a medical college, have it at the General Hospital. COK had the imagination, the farsightedness, and the vision to recognize that this institution is going to burst through the beams, will require plenty of space. And if you really want to realize his insight and his intuitive capacity, walk through the streets today. There is virtually no place to park a car. So all those calculations were proven to be wrong by two visionary leaders. That's why George Santayana insisted
that if you forget your history, you are condemned to repeat it. Ladies and gentlemen, many of you may be wondering, with 10 government medical colleges and 19 private medical colleges in Kerala, churning out about 4,000 doctors, what is my future? Please, for heaven's sake, this is not going to be your field ground. The latest information from WHO says that the world shortage of doctors is 4.3 million. The world needs 4.3 million minimum more doctors to survive. According to the US calculations, United States needs 139,000 doctors as quickly as possible. United Kingdom needs about 10,000 doctors this year. India, considered to be very well off in doctors' utilization, WHO wants 1 doctor for 1,000 people. India has only 1 doctor for 1,457 people. There is severe shortage. Shortage not only in the quantity, but in the quality too. I can vouch for that. For 2 years, we were searching for the best virologist to come to the Institute of Advanced Virology. It's very hard to find. The best brains are robbed by private industries. Ranbaxy, Reddy's Lab, Serum Institute. They are offering fabulous salary, and they are robbing the best brains. So I think the take-home message is, don't worry about job opportunities. The whole world is wide open. And in fact, you should not do the mistake of many of my college mates. They were sort of imitating MBBS Vellore, MD Vellore, DM Vellore, and many of my classmates decided they will write MBBS Ullur, MD Ullur, DM Ullur. Never went outside Ullur. So please, for heaven's sake, keep in mind the wide array of opportunities around the world. Now, the topic for today's discussion is called Walking with Dreams. The organizers told me, you will have a great time. Most people will be sleeping. That's the only way you can dream. And some of them sitting in the front row may have somnambulism. They may be sleeping, getting up and walking out. So don't worry, whatever you can say, just say. But there is an excellent quotation from the United States. None other than Martin Luther King Jr. Remember those quotes? I have a dream. I have a dream. Barack Obama quoted this in Indian Parliament. Addressing the Indian Parliament, President Obama said, I am here today as the President of the United States because of your father of nation. He impressed my mentor. Martin Luther King Jr. And I followed his footsteps. Because of Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr., myself, a black American, could win the election twice. That was the influence of, thought process and a quotation. The best occasion to remember the chief guest who will be addressing you tomorrow, Dr. Anderson Waheen. He is the emeritus professor from Karolinska Institute of Medical Science in Sweden. Those of you who know about Nobel Prize, all the Nobel Prizes are decided at the Karolinska Institute in Sweden. He will be talking tomorrow on the immunology and the virology of COVID and monkeypox. But what really surprised me is that this gentleman was asking me questions which are unrelated to virology or immunology for the last 2 days. We had an extremely productive meeting at the Institute of Advanced Virology yesterday with Dr. Mohan, Vice Chancellor of Kerala University of Health Sciences, because we were launching an academic program in collaboration with IAV for training our young doctors and science graduates in virology. It's going to take off. And Karolinska Institute is standing ready to help us. The Global Virus Network is standing ready to help us. Talking to Dr. Anderson, I told him that we are great fans of your country, Sweden. He asked me what interested me more. I said, okay, we all love music. And the ABBA music
Chiquitita, or let us take the ABBA music, I Have a Dream. And the music goes, I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. I can cope with anything. So such a beautiful song sung by the ABBA group has attracted the young minds of Kerala. And he was flabbergasted. And he said, I'm not surprised because I heard a lot of nice things about your country. Now, this field of medicine is rapidly evolving. And Princess was hinting that some of you may be wondering where will I get my patients. That's because the Princess may not be up to date with the changing shape of medicine. Genomics is making transformative changes. And these genomics are going to catch the disease at an earlier stage when you're susceptible. So genomic medicine is going to open up practices concentrating on preventive medicine. And many of you will be into primary care or even specialty, focusing more on preventive medicine using the modern genomic markers. It's already here. I don't have to elaborate that. Now, America, in the United States, the Michigan State University has started 4 tracks for doctors. You can be a clinician, you can be a researcher, you can be an academician interested in leadership, healthcare leadership, you can be an educator. Remember that old saying, if you know something, do it. If you don't know it very well, teach. So a lot of these doctors whom we know who went into academics proven to be not efficient clinicians. So all these 4 tracks are offered to you to come up in your profession. So many of you may have to choose a track like a clinician or a medical educator or a physician executive or a researcher. Gone are the days when our doctors were masters of all trade. And you cannot be jack of all trade. You have to be a master of one. Now, the vision from the palace is worth repeating. In 1800, when smallpox was catching up all over Europe, France and Britain were against the smallpox. The British Scientific Society commented that this is barbaric and primitive. They opposed vaccination. France opposed Edward Jenner. They said there is no proof that this vaccination is going to work. Right at the same time, in 1813, Rani Gauri Lakshmi Pai of the Travancore Palace, the reigning queen, came out and offered to get vaccinated along with all the members of the royal family and some public leaders. How far-sighted and well advanced in our thought process. I bring this up because during the Silver Jubilee souvenir, I went and interviewed late Sri Chitra Tirunal Maharaja. This was about how many years ago? 1977, 53 years ago. At the end of my interview, I asked him, what do you think should be our main focus of attention in the coming years? He said, virology and immunology. Here's a non-medical chief executive of the state talking to me in 1977 that immunology will dominate the field of medicine. I was talking to the princess. They're so well read out these people. And tomorrow, the main thrust of our conference is immunology and virology. What an amazing coincidence. This vision from the palace was the force behind the creation of the medical college. The foundation stone was laid by none other than the Raja Pramukh Chitrathirunal Maharaja. The 3 premier institutes in this campus, the medical college, Outandrinal Hospital, and the Sri Chitra Medical Center, are contributions from the royal family. I have no qualms in admitting that I know it is not fashionable to say that. I can be labeled as an orthodox conservative, but truth is the truth. Ladies and gentlemen, we have lost an opportunity to brand our institute. There was a time many of the veteran leaders in academia used to shape our career. To give you 2 or 3 examples, the 3 photographs you see, Dr. Siva Karnagaran, Dr. Keshavandra, and Dr. Thangavelu sir, you can name a dozen people who followed their footsteps.
the pediatric surgery was created with the full support of Thangavelu sir. And you know how many brilliant pediatric surgeons came out of that. They all proudly declare that they are products of Trivandrum Medical College. Cardiology, in fact, even before all this high-sounding technology entered the field, Dr. C.K. Gobi was doing research on endomyocardial fibrosis. Dr. Giverghese published the first reports of calcific pancreatitis. So all these were, imitation is the best form of admiration. They imitated their mentors. This is where we lost an opportunity. Somewhere in the course of the past few years, we lost that edge. There are no role models the students can emulate. Can we capture it back? Yes, we can. And that's where I would like to congratulate Dr. Azad movement, because future of Kerala Medical can only be through public-private participation. Here's a classic example. The two scientists who are speaking to you tomorrow, Dr. Anders Waheen and the Director of Public Relations of the Global Virus Network, all their expenses are paid by owner of a private hospital. And they're taken care of. This is great. This is how the United States made the headway. There are thousands of multi-millionaires supporting public institutions. So it's a well begun, and we should continue that. We always complain about having autonomous institutes, but believe me, that is not the solution. Autonomy in principle means nothing. Autonomy, to be effective, we need to restructure the whole system. And I don't have to elaborate on that. Everyone in this audience knows what is wrong with the autonomous systems. The universities, the Sri Chitra Medical Center, the RCC, they all went into a lot of problems in spite of being an autonomous center. How can we overcome this? The young mind sitting here before me should follow the US guidelines. The United States is endowed with hundreds of people with imagination, initiative, and innovation. Have you ever thought why we didn't have a person who could come up with the Uber? It required a foreigner to design an Uber. Now, traveling anywhere in Kerala is so easy. How about the Amazon distribution system? Okay. And the data industries are dominated by Indian Americans in USA. I don't have to elaborate on Google, Microsoft, and all. I would like to conclude by mentioning a great quotation from Gitanjali 35. And Dr. Sri Jayakumar is here, has done an excellent translation of Gitanjali into Malayalam. And I was privileged to have an autographed copy in my home library. India is emerging. Look around. Every neighboring country is folding. Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Nepal, and Pakistan. And today I read even China is crumbling in real estate. India is standing tall. Why is it that 75 years after independence, a secular democratic country is vibrant and moving forwards? It started with Jawaharlal Nehru, and he had the vision not to declare this an autocracy. It is sustained by another prime minister who knows what this country needs. And even the chief minister of the state, I must say that his scientific acumen always impressed me. Very few people have shown this kind of a knowledge into the science of medicine. And only because of him that we have the Institute of Advanced Virology. 3 pieces of positive news I want to share with the young guys. Yesterday, the government agreed to establish a Center for Disease Control and Prevention, broadly on the lines of the CDC USA, and has appointed an alumnus of Trivandrum Medical College, Dr. Hafiz, as the special officer. The government has also agreed in principle to convert the 12 acres of land donated by Thangavelu sir in Puttando as a center of One Health. And you know that the One Health is the most favorite topic of WHO now. The One Health is basically saying that human health is
intimately related to the animal health, plant health, and environmental health. So we probably can lay the foundation for Dr. M. Thangaveli Memorial Center for One Health at the campus donated by his family, possibly this year when we celebrate the Platinum Jubilee. The Chief Minister has agreed to do that, and I know he doesn't mince words. When he says something, he follows it up. Ladies and gentlemen, at the time of our 75th independence, we were singing Janaganamana. You young doctors should have the other poem of Tagore from Gitanjali 35. All of you have learned this, but I'm just repeating it for the sake of recollecting your memory. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where words come out from the depths of truth, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. I cannot quote a better quotation for our alma mater. I think we need to nurture a mind without fear. If you disagree with something, you should have a system where you can express that politely and disagree. And you keep your head held high. Do not feel inferior when you meet foreigners. This I have seen many, many times. Eleanor Roosevelt, wife of President Roosevelt, made an excellent statement. Nobody can make you inferior without your consent. You have to give the consent. Do not worry about accent, because I attended all these international meetings. The French, the Japanese, the Italians, the Chinese, they all speak English differently, and the listeners have no problem. I'm trying to say this because develop your communication skills. And last but not the least, do not forget your native language and literature. Almost all the Nobel laureates I came in contact are so well versed in their mother tongue and the literature, native wisdom. Networking is very crucial for success, and you have to break through the walls, throw away the masks, and fiercely, I repeat, fiercely be independent. That's the only way your future is going to be guaranteed to enter the realm of success. To conclude, I'm borrowing the statement from Kathopanishad, verse 14. Uttishtada jagrada prapyavaran nibodhata. Awake, alert, and stop not until the goal is reached. The future is bright. Throw away your disillusionment. Throw your negativism. Throw away your nihilism. All of you are going to shine very well, guaranteed. Thank you for your attention. Now, may I invite Sri K. Jayakumar, former Chief Secretary, a poet of outstanding imagination and creativity, an excellent speaker. Mr. Jayakumar. Dr. M. Pillai and co-panelists. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ വണ്ടി വളരെ വൈകിയാണ് ആരംഭിച്ചത്, പുറപ്പെട്ടത്. ഇനിയിപ്പം ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും കൂടെ എത്ര ഡബിൾ ബെൽ അടിച്ചു വിട്ടാലും സമയത്ത് എത്തുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. We are fairly behind schedule. So the only way to salvage the situation is to be as brief as possible. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഭയക്കണം, കാരണം അയാളായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. I shall resist the temptation of speaking more, not out of love for you, but because I have to reach somewhere next program on time. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ വളരെ പ്രൗഢമായ ഈ ഒരു ഒത്തുചേരലിൽ ഡോക്ടർമാർ പരസ്പരം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാനസിക നില തെറ്റുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. വെരി സൈക്കോളജിക്കലി വെൽ അറേഞ്ച്ഡ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെപ്പറ്റി കൂടി ഉള്ള ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ കൂടെ വിളിച്ചത്. നോൺ മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റി ഒരു നിശ്ചയമില്ല ഒന്നിനും.
എന്നോട് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കരോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾക്കിവിടെ എന്താ പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താ പുനരുക്കുന്നിടത്ത് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ പല മേഖലകളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നവരാണല്ലോ, പൊതുവെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും എക്സലൻസിനെ പറ്റിയുമൊക്കെ തോന്നുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി. പുതുതായിട്ടൊക്കെ MBBS കയറുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും പഴയ പോലെ ഒരു മോട്ടിവേഷനൊന്നും ഇല്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ ഡോക്ടർ ആയിപ്പോയതാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിലൊന്നും തെറ്റില്ല, കാരണം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യമോ കാലഘട്ടമോ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കാലഘട്ടവും പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കാലഘട്ടത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പണ്ടുണ്ടായിരുന്നവരുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കാലം മാറി പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളായി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ കാലത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, I thought I'll talk about excellence. How do certain people excel? How certain people do not excel? All of you have studied the same things in the same medical college or different medical colleges. But there are certain happy doctors. There are certain doctors who are not so very happy. ഇതിനകത്ത് വന്ന് പെട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതം എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ? അതെന്താണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം? ഒരു ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ദുഃഖിതനായി പോകുന്ന പേഷ്യൻറ്റും സന്തോഷമായിട്ട് പോകും. നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയോട് കൂടിയ രോഗിയും കണ്ണീരും കൈയുമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ദി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ ഈസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഇൻ നേച്ചർ. ഈ വരുന്ന രോഗി ഒരു പരുവമാക്കാൻ ഈ ഡോക്ടറുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് ദ മെൻ്റൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ ഡോക്ടർ ഈസ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ നല്ല മരുന്നെല്ലാം കൊടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ മരുന്ന് ഫലിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രോഗിയുടെ മാനസിക നില നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം. അതിന് നമ്മളുടെ മാനസിക നില നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം. സോ വാട്ട് ഐ സെഡ് ഈസ് ദർ ആർ ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് സോ ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് സേ പർട്ടിക്കുലർലി അൺഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ് ബട്ട് നോട്ട് സോ ഹാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സ്. അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വാക്ക് പാലിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഐ എം ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിലെ ഏതൊരു മേഖലയിലായാലും, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വക്കീലായാലും ശരി, അധ്യാപകരായാലും ശരി, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ വളരെ ഹാപ്പി ലോട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ ഹാപ്പി ലോട്ട്. ദ ഓൺലി കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് യു ഫീൽ പ്രൗഡ് ടു ബി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ജോബ്. ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടതിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ. ആ സന്തുഷ്ടി എങ്ങനെ വരും? ആ സന്തുഷ്ടി വരണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സെൻസ് ഓഫ് വെൽബീയിങ് ആൻഡ് സെൻസ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, ഓർ റാദർ ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഗീവ് മൈ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള തോന്നൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല ഇരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, ഞാൻ മറ്റെവിടെയോ ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും യു വിൽ നെവർ അറൈവ്. അപ്പോൾ എവിടെ എത്തിയോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ തലയിലെഴുത്ത്. If you are a doctor, yes, you are going to be a doctor. Now the only option before us is going to be the best doctor available. ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടറായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനായെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് വേറെ വല്ലതുമായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഓരോ ദിവസവും വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഐ വിൽ ബി എ ടെറിബിൾ ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ മീ ബട്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ഓൾസോ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി പറയുകയാണ്. IAS കിട്ടിയതെല്ലാം കൊള്ളാം, പക്ഷേ അത് മാത്രം എനിക്ക് പോരാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഐ എം കമ്മിങ് ടു എ പോയിൻറ്റ്. എനിക്കതുകൊണ്ട് മാത്രം പോരാ. എനിക്ക് IASൻ്റെ പത്രാസിൽ നടക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റൈറ്റ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക്. എനിക്ക് ആളുകളോട് കവിതയൊക്കെ ഇത്തിരി പറയണം, ഇത്തിരി എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന റൊമാൻറ്റിക് ഭാവനകൾ ജനങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കണം. അവരിതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ, നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷത്തോട് വന്ന് കൈപിടിച്ച് കുലുക്കും. ഐ തിങ്ക് ഇതെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിന് എന്താ അർത്ഥം? ഈ കവചിത വാഹനത്തിൽ ചുവപ്പ് ലൈറ്റൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ മതിയോ? പോരല്ലോ. വെർ ഈസ് എ ലൈഫ്? ഒരു ദിവസം വെള്ളം പൊതിച്ച് കിടക്കുന്നിടത്തോളം അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വല്ല കാര്യമുണ്ട്, ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ഐ തോട്ട് മൈ ലൈഫ് വിൽ നോട്ട് ബി റിവാർഡഡ്, മൈ ലൈഫ് വിൽ നോട്ട് ബി വിൻഡിക്കേറ്റഡ് അൺലെസ് I deal with, or rather relate with people on an emotional plane. അതിന് റൈറ്റിംഗ് വാസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ ഫോർ മീ. സോ ഐ തോട്ട് വിതിൻ ദിസ്, എൻ്റെ IAS കളയാനെന്നുള്ള ധൈര്യമൊന്നും എനിക്കില്ല, അത്രയ്ക്ക് ധൈര്യശാലിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ. വിതിൻ ദാറ്റ് ഐ വിൽ റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് I'll try to be a writer as well. I may not be the best writer in the world, ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടൻറ്റിന് വേണ്ടി ഒരു റൈറ്റർ ആകാനും കൂടി എനിക്ക് സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മകഥ പറയാനല്ല ഇത് പറഞ്ഞത്. ഓരോ പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നവർക്കും ആ ജോലി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയവും എനർജിയും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ there will be a residual factor in them which says, oh, if only I had time, I would have done this. If only I had been in another job, I would have had the opportunity to flower myself in some other way എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. എഴുത്തുകാരുണ്ടാവും, പാട്ടുകാരുണ്ടാവും, പലതും ഉണ്ടാവും.
I would say that happiness lies in reconciling these diverse aspirations. മനുഷ്യൻ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ മാത്രമൊന്നുമല്ലല്ലോ. മനുഷ്യ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സങ്കീർണമാണ്. എനിക്ക് എഴുത്തുകാരനാവണമെന്നുണ്ടാകും, പലതുണ്ടാവും. എഴുത്തുകാരൻ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് പ്രശസ്തനാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും, പിന്നെ പെയിൻറ്റർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് കം ടു ദിസ് ലൈഫ്, ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ജോളി റൈറ്റ് ടു റെഡീം ഓൾ ദോസ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം റെഡീം ചെയ്തെടുക്കാനും കൂടി നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതിന് സാധിക്കാതെ, പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാതെ സ്വന്തം അവസ്ഥയെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അണഞ്ഞ വിളക്കിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും. ചുറ്റും പ്രകാശവുമില്ല, പോരാത്തതിന് പുകയുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി biggest temptation, or rather temptation to this ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഇങ്ങനെ സെൽഫ് ഇൻഡിക്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് നെഗറ്റിവിറ്റി എമിറ്റ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു അതേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ടു ബി ഹാപ്പി വിത്ത് വൺ സെൽഫ്, ആ ഹാപ്പിനെസ് വേറെ ആർക്കും നമുക്ക് തരാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അവനവൻ തന്നെ തൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞ് നമുക്ക് നാമേ പണിവത് നാഗം നരകവും അതുപോലെ എന്ന് കവി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വർഗവും നമ്മുടെ നരകവും നമ്മൾ തന്നെയാണ് പണിയുന്നത്, വേറെ ആരുമല്ല. പക്ഷേ നരകം പണിയുന്നവർക്ക് ഒരു സൂക്കേട് കൂടെ ഉണ്ട്. മറ്റുള്ളവനാണ് എനിക്ക് നരകം പണിഞ്ഞു തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളെ കൂടെ നമുക്കതിനകത്ത് ഉപദ്രവിക്കാനും കൂടി സാധിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി, നൗ വി ആർ വെരി സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾ അമംഗ് ഇൻ യുവർ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഹിയർ. ആസാദ് മൂപ്പർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഡോക്ടർ സഹദുള്ള ഇരിപ്പുണ്ട്. ദർ ആർ സോ മെനി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഓഗസ്റ്റ് അസംബ്ലി. ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും കേസ് സ്റ്റഡിയും നടത്താൻ പോവല്ല. ദർ ഇസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ. ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആലോചിക്കുകയാണ്. കോമൺ ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദേ വാണ്ടഡ് ടു ബി സംതിങ് ബിയോണ്ട് വാട്ട് ഹാസ് ബീൻ അസൈൻ ടു ദം. MBBS എടുത്തു, MD എടുത്തു, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തരക്കേടില്ലാത്ത ശമ്പളമൊക്കെ കിട്ടും, വരുമാനമൊക്കെ കിട്ടും, സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. There was a creative restlessness by which they wanted to go beyond what has been assigned to them. നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന അവസരത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് പോകണം, എൻ്റെ ജീവിതം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫുൾഫിൽഡ് ആവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ലാർജർ വിഷൻ triggered their mind, they triggered their imagination, triggered their activity. ആ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ് മാത്രമാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നനാവണം, അടിച്ച് പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം, ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം വാങ്ങിച്ച്, എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഈ മനുഷ്യന് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു കട്ടിൽ, ഒരു ബാത്റൂമൊക്കെ പോരെ. ഇപ്പോൾ അംബാനി തന്നെ ബോംബെയിൽ അമ്പരചുംബി ഒരു വൃത്തികെട്ട മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. How can you spend so much of money to create so much ugliness? Purely ഒരു എസ്തെറ്റിക് അഫ്രണ്ടാണത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എസ്തെറ്റിക് അഫ്രണ്ട്. ആ നഗരത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സൂചി കുത്തിയതുപോലെ. ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഡിസൈനൊന്നുമല്ല. ബുർജ് ഖലീഫ സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ, ഐ വുഡ് സേ, സ്ലൈറ്റ്ലി ബെറ്റർ ഇൻ എസ്തെറ്റിക്സ്. പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, പണമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരിക്കരുത് ജീവിതത്തിൻ്റെ അതീതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ബട്ട് ഐ ഷുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ, ഐ ഷുഡ് ബി എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റി, ഞാനെന്നും പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തുള്ളതിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഉപകരണമാക്കണമേ. ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ, മേക്ക് മീ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദൈ പീസ് എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രയർ ടു ദീ മൈ ലോഡ്, മേക്ക് മീ ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് ദൈ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ചില സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്കാൻ എന്നെ അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആകണമേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥന. ലെറ്റ് മീ ബി ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്, സംതിങ് ബെറ്റർ, സംതിങ് എക്സലൻറ്റ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ we do not succeed for ourselves but for the cause that we are espousing. അതാണ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യുവർ ഡ്രീം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണം ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണ് ഡ്രീമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ലീഡ് എ മോർ ആൻഡ് മോർ മീഡിയോക്കർ ലൈഫ്. പണം ഈസ് എൻ ഇൻസിഡൻ്റൽ കമ്മോഡിറ്റി എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. പണം ഈസ് ഇൻസിഡൻ്റൽ. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പൈസയൊക്കെ ബാങ്കിലുണ്ട്, വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഓൺലൈനിൽ കൂടെ എങ്ങോട്ട് വേണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. സോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മജീവി നമ്മളെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ഫിലോസഫി പാഠം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോയോന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ, ഇവിടെ കാണുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ. എന്തായാലും മാസ്ക് പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ടിടുന്ന വൈറസ് കയറാതിരിക്കും. എനിവേ, അപ്പോൾ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഫിലോസഫർ വി ഹാവ് സീൻ അറൗണ്ട് ഈസ് ദി നോവൽ കൊറോണ വൈറസ്. വന്ന് എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോയി. അതുകൊണ്ട് പണം കൊണ്ടല്ല കാര്യം. പക്ഷേ the extent to which we had been useful to others,
or to the extent to which we have been able to pursue our dream for a larger cause. At the end of the day, what we have achieved will speak for itself. It is all the vision of this gentleman. എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ പഠിച്ചാലും വളരും, പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും തളരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ കുറേ കാലം ജീവിക്കും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരിക്കും. അങ്ങനെ മരിച്ചാൽ പോരല്ലോ. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വെൻ യു ഹാവ് so much of creative energy, knowledge and opportunities. If you don't facilitate the emergence of your dream, emergence ആണ് ആ ഡ്രീം അങ്ങനെ നമ്മളെ വന്ന് ഗ്രസിച്ച് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരമായി ഇതിനെ മാറ്റുമെങ്കിൽ എനി ജോബ്, വെദർ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പ്യൂണ്, ഒരു ഓഫീസിലൊരു അറ്റൻഡർ ആയാലും ശരി, പ്രിൻസിപ്പൽ ആയാലും ശരി, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോസ് ആയാലും ശരി, CEO ആയാലും ശരി, ഹീ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡ്രീം സ്ലൈറ്റ്ലി ബിയോണ്ട് ദി അസൈൻഡ് റോൾ. അതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് MBBS ഒക്കെ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയിരുന്നു, ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിരാശ ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട കേട്ടോ. കാരണം നിരാശ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. അവിടെ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മളെടുത്ത സ്റ്റാഫല്ല, നമ്മളോട് വിധേയത്വമുള്ളവരല്ല, പലതരത്തിലുള്ള ലോയൽറ്റി ഉള്ളവരാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല. ആ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഫ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് എ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട്, യു ആർ എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ. അല്ലാതെ ഇതിനെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ദേവന്മാരല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു പേപ്പർ എഴുതി വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നൊന്നും തിരിച്ചു വരാത്തൊരു ഓഫീസ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഐ വുഡ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് വണ്ടേഴ്സ്. യു സീ, to perform in a perfect world, you don't require brilliant people. Even a mediocre can perform very well in a perfect world. ഈ അമേരിക്കക്കാരെ പറ്റി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ, അമേരിക്കക്കാരെ അല്ലെ വെള്ളക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി വേണ്ട. ഒരു കാരണവശാലും വേണ്ട. നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരാണ് പലരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. പലരും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, എല്ലാവരും പറയുന്നില്ല. ദർ ആർ എവർ സോ മെനി ഫൂൾസ്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എത്രയോ പേരെ എനിക്കറിയാം. വെർ ഈസ് ഇന്ത്യ? ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഉളുപ്പില്ല. നമ്മളാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം താഴെയാണ്. നല്ല ഇതിന് നമ്മളെക്കാളും വളരെ മണ്ടന്മാർ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതല്ല പെർഫെക്റ്റ് ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിയുടെ ആവശ്യമില്ല. What is required? Intelligence is required, creativity is required to create perfection out of an imperfect system. അവിടെയാണ് ഹ്യൂമൻ ഇൻജെന്യൂവിറ്റിയുടെ ആവശ്യം. അവിടെയാണ് നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ ഒരു ഡ്രീമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമുക്ക് ആവശ്യം. ലെറ്റ് ദ ഹേലോ ഓഫ് ദ ഡ്രീം ഇൻസ്പയർ യു എമിഡ്സ്റ്റ് ഓൾ ദ വിസിസിറ്റ്യൂഡ്സ്. ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വരണമെങ്കിൽ, ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കും, കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വരണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ബിയോണ്ട് ദ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രസൻറ്റ്. നമ്മളെല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രസൻറ്റിലിരുന്നുകൊണ്ട് എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നോ, എവറിത്തിങ് വിൽ പാസ്. അത് പോവും. യു ലുക്ക് ബിയോണ്ട്. അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് വണ്ടർഫുൾ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകട്ടെ. സോ സംഹൗ വി തിങ്ക് വി ആർ കണ്ടീഷൻഡ് ബൈ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് എന്നെ അങ്ങനെ കുരുക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ ഫോർ എവർ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രാൻസെൻഡ്. വി ഷാൽ ഓവർകം എന്ന് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പറഞ്ഞ പോലെ, വി ഷാൽ ഓവർകം ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന, എമാൻസിപ്പേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഫ്രീഡം മുമ്പിലുണ്ട്. ആ ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നിൽ. ദാറ്റ് ഗ്ലോയിങ് മോർണിംഗ് ഈസ് ഇൻസ്പയറിങ് ഹിം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നല്ലൊരു സുപ്രഭാതം നമ്മൾ കരുതണം. ദ ഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അക്കംപ്ലിഷ് അവർ ഡ്രീംസ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്ലോ വിൽ മേക്ക് യു മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നമ്മുടെ മുഖം തന്നെ ഗ്ലോ ചെയ്യും, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി തന്നെ ഗ്ലോ ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ലേ? അതില്ലെങ്കിലോ വളരെ സുന്ദരന്മാരുമാണെങ്കിലും പതുക്കെ ചുളുവെല്ലാം വീണ് മുഖമൊക്കെ ഗ്ലൂമിയായി കരുവാളിച്ചിരിക്കും. അതാണ്. നല്ല സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാവണം. 70-ാം വയസ്സിൽ എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നത്. നടക്കാത്ത ഡ്രീംസാണോ നടക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ പെർസ്യൂ ഡ്രീംസ്. അതൊക്കെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഹാവ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡ്രീംസ് റാദർ ദാൻ ഹാവിങ് നൺ. എത്രത്തോളം കാലം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റിക്ക് അവകാശമുണ്ടോ, അത് റെഡീം ദാറ്റ് ഫ്രീഡം, ഡ്രീം യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ലൈഫ്. എവറി മൊമെൻറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ. നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, നമ്മളിതെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി നമുക്കിനി തന്നു വന്നിരിക്കില്ല. എവറി മൊമെൻറ്റ് ഈസ് യുണീക്ക്, ലൈക്ക് എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ കാണുകയും ഓരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഇടപെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു യുണീക്ക്നെസ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിനോട് കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദര സ്വപ്നം മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട്, ഒന്നല്ല അനേക സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവിടെ അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് റൂളൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്വപ്നമേ പാടുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മോണോഗാമി അവിടെ പ്രധാനമല്ല. സ്വപ്നത്തിൽ മോണോഗാമി വേണ്ട കേട്ടോ.
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വപ്നമേ പാടുള്ളൂ എന്നില്ല. പല സ്വപ്നങ്ങളാവാം, ഇഷ്ടത്തോലെ സ്വപ്നങ്ങളാവാം. പല സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചിലതെല്ലാം ഫലിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാവ് എ ഡ്രീം ദാറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഡ്രീമിനെ മുമ്പ് വയ്ക്കുക. You have everything to translate that dream into reality with these few words. I wish you a very wonderful Platinum Jubilee celebrations ahead. ഇവിടെ നമുക്ക് 75-ാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന അമൃത മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ 70-ാം വർഷമാണ് കോളേജിൻ്റെ. നമ്മുടെ മനസ്സും ഡോക്ടർ പിള്ള ടാഗോറിനെ കോട്ട് ചെയ്ത പോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഫിയർലെസ്സും, where the mind is without fear and the head is held high. ഹെഡിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഫിയർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫിയറിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കൂടി നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിനും എൻ്റെ വളരെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടതിനും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ. സമയത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം കാരണം എല്ലാ പ്രഭാഷകരോടും സംക്ഷിപ്തമായി സംസാരിക്കണേ എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥന വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത പ്രഭാഷകരെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീമതി ആർ പാർവതി. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, ഈ കൂട്ടത്തിൽ വനിതാ പ്രതിനിധിയായി നിൽക്കുന്നത് ശ്രീമതി പാർവതിയാണ്. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പർ എന്ന വിധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ എന്ന നിലയിലോ പ്രഗത്ഭനായ ജേർണലിസ്റ്റ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ അജയൻ്റെ സഹോദരി എന്ന നിലയിലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിന്തകനായിരുന്ന ശ്രീ പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ മകളെന്ന നിലയിലോ ഇതിനൊക്കെ പുറമേ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരുടെ ഗ്രാൻഡ് നീസ് എന്ന നിലയിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ 1950 MA ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ കുഗ്രാമമായ പന്തളത്ത് നിന്ന് ഒരു രാജമ്മ ടീച്ചർ പോയി. സ്ത്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. ആ അമ്മ തുടങ്ങി വെച്ച ആ പാരമ്പര്യമാണ് പാർവതി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്. പാർവതി ഏതാണ്ട് മുട്ടിലഴിയുന്ന പ്രായം മുതൽ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ പാർവതിയെ കാണുമ്പോഴേക്ക് ഓർക്കുന്ന ഒരു മലയാളത്തിലെ പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, മുള പൂത്താൽ വംശനാശം വരുമെന്നാണ് അർത്ഥം. ഞാൻ എൻ്റെ പരിചയത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോടൊക്കെ പറയും, നിങ്ങളുടെ മുള പൂക്കുകയാണല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവരുടെ വംശം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അറിയാനേ പറ്റില്ല. എക്സെപ്ഷനുണ്ട് ശ്രീ കെ ജയകുമാർ, മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പിടിയില്ല. പക്ഷേ ഇവരുടെ മുളയ്ക്കൽ വീടിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത, ആ മുള ഇതുവരെ പൂത്തിട്ടില്ല. എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായരും കൃഷ്ണാനന്ദനും സ്വാമിയും ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ആ സാമൂഹ്യ സേവനം ഇന്നും അനുസ്യൂതം തുടരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കാരണം ഇന്ന് മോളിക്കുലർ ബയോളജി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റേണൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ്. ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺകുട്ടികളായാലും സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് അമ്മയുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ്. രാജമ്മ ടീച്ചറിൻ്റെ 1950 ആരംഭിച്ച ആ ഉപരിപഠന വ്യഗ്രത മകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അവരിപ്പോൾ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പറാണ്. ഇതാ പാർവതിയെ സംസാരിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പറയാൻ വിചാരിച്ച കാര്യമൊക്കെ ഡോക്ടർ എം വി പിള്ള, ഞങ്ങളുടെ മണിച്ചേട്ടൻ, അതിഗംഭീരമായ ഒരു ആമുഖം നിങ്ങൾക്ക് തന്നതോടെ പറയാൻ വിചാരിച്ചതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവിയായിപ്പോയി. അത് എൻ്റെ ഭാരം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സാധാരണ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഇൻട്രഡക്ഷനിലൂടെ ഡോക്ടർ എം വി പിള്ള അത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടർ ജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരവും അഭിമാനവുമൊക്കെയായ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ 70ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഒരവസരം ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും നന്ദിയും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായി ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതിന് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദിയുമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ ഇതിനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചതും ഇവിടെ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ടായത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ചെറുപ്പക്കാരായ യുവ ഡോക്ടേഴ്സും മെഡിക്കോസും ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരായ, കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ടൊരു 40-50 വർഷമായി നമ്മുടെയൊക്കെ
ഏറ്റവും അഭിമാനം, നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനമുള്ള മുതിർന്ന അധ്യാപകർ, ഡോക്ടർമാരാണ് ഇവിടെ മുൻപിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സമയം വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെറുപ്പക്കാരായ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഒരു 6 വർഷം പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പർ ആയിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യം കാണിക്കുകയും അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമാവധി അറിവ് നേടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു വസ്തുത, ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാവകാശമോ സൗകര്യമോ അവസരമോ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയം ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വപ്നം എന്തായിരിക്കണം? ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം, ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും PSCയിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെയൊക്കെ സമയത്ത് തന്നെ കടന്നു വന്നവരാകാം. അതിനകത്തൊരു ഫോമിൽ അവസാനം ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അംബീഷൻ? ചിലരൊക്കെ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാറില്ല. അവർ എന്താ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, ഞങ്ങളുടെ അംബീഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചിലരെഴുതും നല്ല ഡോക്ടറാവുക. അപ്പോൾ MBBS ആയി അല്ലെങ്കിൽ MD ആയി അല്ലെങ്കിൽ DM എടുത്തു, മറ്റു തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാവുക എന്നുള്ളിടത്ത് ആ സ്വപ്നം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതോടുകൂടി ആ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡോക്ടറായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കടുത്ത അസമത്വം നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ കണക്കാക്കുന്നത്. അസമത്വം വർദ്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കളിൽ ഒരാളായ ഒരു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എഴുതിയ ലേഖനം ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ ഒരു എഡിറ്റ് പേജ് കണ്ടു. മനോരമയാണോ മാതൃഭൂമിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ആ അസമത്വത്തിൻ്റെ കാഠിന്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധരൊക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഡോക്ടർമാരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള മുതിർന്ന ഡോക്ടർമാർ, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കരെയൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുകയും അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയും കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നല്ല ENT ഡോക്ടറാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ENTയിലുള്ള കഴിവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ സേഫ് സൗണ്ട് എന്നെയൊക്കെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നതാണ്. ഈ ശബ്ദ മലിനീകരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നല്ലൊരു ENT ഡോക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായൊരു ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഖമായിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ENT ആയിട്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അറിവ് എങ്ങനെയാണ് സേഫ് സൗണ്ട് എന്നുള്ള ആ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഡോക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയും. തീർച്ചയായും ഓഫ്കോഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൽനെസ്, പക്ഷെ അത് മാത്രം പോരാ. ഡോക്ടേഴ്സ് മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സഫറിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. രോഗം മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതിൻ്റെ പിന്നിലെ യാതന കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഒരു രോഗി, നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യ സെമസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ പഠിക്കും. ആദ്യ സെമസ്റ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ PSC മെമ്പർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നെഫ്രോളജി ആയിരിക്കാം, ഗൈനക്കായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ ആയിരിക്കാം. അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ എക്സ്പേർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയും, കുട്ടികൾ പറയുന്നത്, അത് മാഡം ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ്, അത് വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ, ഈ യാതന നമുക്കറിയാം. ഈ WHO അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാനത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ കാര്യം കൂടി, WHO പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഞാൻ വായിക്കാം. ദ സോഷ്യൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ബോൺ, grow, live, work and age. These circumstances are shaped by the distribution of money, power and resources
അറ്റ് ഗ്ലോബൽ, നാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ ലെവൽസ് എന്നാണ്. ശുദ്ധമായ വായു, ശുദ്ധമായ വെള്ളം, പാർപ്പിടം, ഭക്ഷണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സൗഖ്യമാണ്, രോഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ മാത്രമല്ല. ആ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ഒരു പരിചയത്തിലുള്ള ഒരാളുടെ മകള്, 10 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി, നിരന്തരം ശ്വാസം മുട്ടലും ആസ്മയുമായിട്ട് ഡോക്ടറിനെ കാണുന്നുണ്ട്, ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പക്ഷേ അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനറിയാം അതിൻ്റെയൊക്കെ മരുന്നുകൾ കൂടുതൽ ഒരു 10 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും അതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ഒടുവിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ കുട്ടി വീട്ടിനകത്ത് നിരന്തരം ലൈംഗികമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു. നിരന്തരം സെക്ഷൽ അബ്യൂസിൻ്റെ ഒരു വിക്ടിമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഭൂമിക തുടങ്ങിയ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമുണ്ട്. അതായത് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോൾ വയലൻസ്, അതൊരു വലിയ, അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ലോകം കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. പലപ്പോഴും പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് മാത്രം നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, പക്ഷെ അതിന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് നിങ്ങളുടെയോ ഇവിടെ ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ ഡോക്ടർമാരുടെയോ പ്രശ്നത്തിനപ്പുറത്ത് അതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഞാൻ കാണുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കരോടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ചേട്ടനോടും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം അങ്ങ് നിർത്തിക്കൂടെ? ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താ സ്ഥിതി? വലിയൊരു ബിസിനസ്സായി, ഒരു മാഫിയയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ പഠനം ആവശ്യമായൊരു വിഷയമാണത്. അത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഏതൊക്കെ സാമൂഹ്യമായിട്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട്, സാംസ്കാരികമായിട്ടൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. പാലായിലോ തൃശ്ശൂരോ ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്തോ വന്ന് നിന്ന് പഠിച്ച് എൻട്രൻസ് എഴുതി പാസ്സാകുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഡോക്ടറോ എൻജിനീയറോ ആകാൻ കഴിയൂ എന്നൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നത് വലിയ അപകടമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു വളരെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കേട്ടോ. കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന പഠനം, ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗമാരപ്രായത്തിലാണ്. 13 വയസ്സ് മുതൽ 19 വയസ്സ് വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാലം, ഏറ്റവും ക്രിയേറ്റീവ് ആകുന്ന, ഏറ്റവും പ്രതികരണം സാധ്യമാകുന്ന, ഏറ്റവും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ഏറ്റവും സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്ന. പക്ഷേ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്രവേശന പരീക്ഷ, കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ, അവിടുത്തെ ജീവിതം, എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വം, ആ പ്രായത്തിലാണ് വ്യക്തിത്വ വികസനം സാധ്യമാകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം, അവരെല്ലാവരും, എല്ലാ മഹാന്മാരും, എല്ലാ മേഖലകളിലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ ആ പ്രായത്തിലാണ് അവർക്കതിൻ്റെ വിത്തുകൾ കിട്ടിയത്. എഴുത്തുകാരാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളാണെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഇത് സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടായി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കരിക്കുലത്തിലും നിങ്ങളുടെ MBBSൻ്റെ സിലബസിലുമൊക്കെ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ഇവിടെ ഡോക്ടർ എം ഇ പിള്ള പറഞ്ഞു, മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച്. ഇന്ന് ലോകത്ത് തന്നെ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ആർട്സ് സബ്ജക്ട്സ്, മ്യൂസിക്, ഫിലോസഫി, ഇതൊക്കെ കൂടി മെഡിസിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്, മെഡിസിൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ. കാരണം അതുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിൽ തീർച്ചയായും ശാസ്ത്രം വേണം, സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, അത് വേണം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇവിടെ ന്യൂയോർക്കിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, മൗണ്ട് സിനായിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ പേര് അക്കാഡമി ഫോർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ പേര് മെഡിക്കൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് തന്നെയാണ്. മെഡിക്കൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം വളരെയധികം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും അംഗീകരിക്കുന്ന, ചർച്ച ചെയ്യുന്ന, അതുണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ്. എംപതി ഉണ്ടാകാൻ, കമ്പാഷൻ ഉണ്ടാകാൻ, ഈ ചുറ്റിനും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ജെയിംസ് വെബർ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ മണ്ണിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല. മണ്ണിലെ ജീവിതത്തിനെ
പഠിക്കുവാനും അറിയുവാനും വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ വളർച്ച ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലാണെങ്കിലും ആധുനികമായിട്ടുള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തിരിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ ഡോക്ടർ പൈയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതൊരു ഐക്കണാണ് ഡോക്ടർ പൈ. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം കൂടി വരുത്തേണ്ടതല്ലേ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് ഓഫ് ചേഞ്ച് ആവാൻ കഴിയും, ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ ചാലക ശക്തിയാകാൻ, ഇവിടെ നമ്മൾ നിരന്തരം കാണുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ കൂടി നിങ്ങളുടെ അറിവ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവ്, നിങ്ങളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം എങ്ങനെ മാറ്റി തീർക്കാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നയരൂപീകരണത്തിനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദ ശക്തിയായി, ഒരു പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും, അതിന് സഹായകമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്, നമുക്ക് കൂട്ടായി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ചിറകുകൾ വളരട്ടെ, എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടട്ടെ, അതിമനോഹരമായ ഒരു നല്ല നാളേക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംഭാവനകളും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. വളരെ നന്ദി പാർവതി. സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് അടുത്ത സ്പീക്കറിലേക്ക് നേരിട്ട് പോവുകയാണ്. Dr. Azad Moopen, this is something which all of you should know, how a public-private partnership can make drastic changes in our healthcare system. Very few people know that almost all the funding for government hospitals and government academic programs are coming from extremely compassionate, caring, and imaginative entrepreneurs like Azad Moopen. The two guests we have today for the convention, one from Sweden, another from Baltimore, are all funded by him. He is not a graduate of Trivandrum Medical College, but his pursuit of excellence, his magnanimity should not go unrecognized. He is a standing example of thinking outside the box. A gold medalist in medicine and the best outgoing student from Kozhikode Medical College, he had a path laid out before him to become the professor and head of the department or DME. But he decided to think outside the box. Maybe his parents knew that. The Azad means freedom. He had the freedom to think outside the box. And here we have a galaxy of excellent astromedicity institutions all over the country. Congratulations, Azad. The mic is for you. Respected Dr. M.V. Pillai, who actually is a person who upholds the name of Kerala doctors across the world, not only in USA, across the world, and make us proud every day. And that is something which I should tell here very openly, not because he told some words about me, good words, thank you very much for that, but he has been like that. Other fellow panelists, the dignitaries, and especially Dr. John Panikkar, who is the president of the Alumni Association and who is organizing this along with Dr. Viswanathan, and all the students, young students, who are actually the audience for the day. For me, it is a dream come true. As has been told, I am not an alumni of this great institution. I didn't have the privilege. I was born a little late. So, but I had the advantage of being a grand student of this institution, a grandchild, because all my teachers, everyone was an alumni of Trivandrum Medical College. So I'm actually a grand student or grandchild of this institution. And I still remember my professors, all those, Professor C.B.C. Warrior and N.S. Venugopal, G.K. Warrior, everybody who has been with this institution. So this is a great moment for me. And 70 years is very coincidental because I am also 70 now. I turned 70 few months back. So it's a very happy moment for me.
Now, before I go into this short motivation to the students, which is meant to be the topic, I just want to talk to you briefly about my journey, which started as a medical student, as has been told by MVP in Calicut Medical College, both for my graduation and post-graduation. And later I became a lecturer there. And later, so I went to Dubai for a short while, for 2 years, to take up a job. Government used to, even now, government allows sabbatical. And I thought that I'll come back, join the medical college, and then continue like, no, would have had a different destiny. But destiny had other things in store. So I went there, stayed there. Now it is 35 years. I went in 1987 after completing my 5 years of lectureship there. What I want to tell you is that most things in life are actually not decided by us. We say that നാം പാതി ദൈവം പാതി. ഒരു വലിയൊരു പരിധി വരെ അത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിന് എനിക്കൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം 1987 ദുബായിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കണമെന്നുള്ളത്. അത് ദൈവഹിതമായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഡോക്ടർ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയതായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു അലംനായി അവിടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയതായിരുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനൊരു ദൈവോദയമുണ്ടായി. ഡോക്ടർ അലി ഇപ്പോഴും അജ്മാനിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഡോക്ടർ ആസാദ് മൂപ്പനെ അജ്മാനിൽ വെച്ചാൽ പറ്റില്ല, ഇദ്ദേഹത്തിന് ദുബായിൽ പോകണം, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവം അലിയെ തോന്നിപ്പിച്ചു. അലി ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ച ഇരുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നു 1987. അതിനുശേഷം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് വലിയൊരു ശൃംഖല തന്നെ ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും ഫാർമസികളും ഏകദേശം 3500 ഡോക്ടർമാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 7500 നഴ്സുമാരുണ്ട്. 25,000-ഓളം പേര് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ശൃംഖല തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കാനായി ഈ 35 വർഷം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് അത് തോന്നിയത് ഇതെൻ്റെ കഴിവാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ കഴിവല്ല. ഈ കഴിവ് ദൈവം ഒരു വാതിൽ തുറക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് എന്നെ ദുബായിലേക്ക് അയക്കാൻ ഡോക്ടർ അലിയെ കൊണ്ട് തോന്നിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ആ തീരുമാനമെടുത്തത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ടെൽ യു ഇസ് ദാറ്റ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പലതും നേടി എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും അത് ദൈവഹിതം ആണ്, ദൈവത്തിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ആണ്. ഓൺലി തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് when opportunity comes and knocks at your door, don't complain of voice pollution, but just open it. That's the only thing that we have to do. We have to open it instead of complaining of voice pollution. അങ്ങനെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ഈ 35 വർഷം. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഡു ഐ ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് റോങ്, ഐ വുഡ് ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് റിമെയിൻഡ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, taught students, become a professor, or maybe even the DMA at some point of time and retired? Or was that which I did was the best thing? Like has been told by Jayakumar Sir, that is something which comes from something. So it's I think there is some technical, some voice is coming. Yeah. So why is it possible, apart from these blessings from God, and of course the genes that you get from Almighty, I mean from your parents, what is that helps a person to achieve? That is of course the topic of the day. അപ്പോൾ നമ്മളുടെയൊക്കെ പാരൻസ് നമുക്കൊരു ജീൻസ് തരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഓർ all the people here are bestowed with much better genes than the general population where you look at the intelligence. And that's why you have reached here. 1 ലക്ഷം 10 ലക്ഷം 20 ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിൽ 60,000 പേർക്ക് മെഡിസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ
നമ്മളൊരു വളരെ സെലക്റ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ അത് മാത്രം മതിയോ? പോരാ. ദാറ്റ്സ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. Beyond that, there are a lot of things. I know that you all study very hard, and as a medical student, it's extremely important that you study hard. But is it even sufficient? Like has been told here earlier, അത് പോരാ. നമുക്ക് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം വേണം, ഒരു ലക്ഷ്യബോധം വേണം. ആ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവം തുറന്നു വരുന്ന വാതിലുകൾ അതിന് ശേഷമുള്ളത് നമ്മളുടെ കഴിവാണ്. എൻ്റെ ബാച്ചിൽ 200 പേരുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. ഞാൻ 1973 അവിടെ ചേർന്നത്. ആ ബാച്ചിലെ 200 പേരിൽ 30 പേര് മരിച്ചു. 170 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത്. ഈ 170 പേരിൽ 160 പേരെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറായി നാട്ടുംപുറങ്ങളിലൊക്കെ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലവരൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ വന്നു, 55-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 60-ാമത്തെ വയസ്സിലൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, സുഖമില്ലാതെ ബാക്ക് പെയിനും അതേപോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് ഇതേപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. അതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഞാനത് മോശമാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, അതിനൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട്, അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റണം. 1931 രാമേശ്വരത്ത് ജനിച്ച ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ, ഒരു ചെറിയ മനുഷ്യൻ, വലിയൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കൊക്കെ സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകിയ നമ്മളുടെ മരിച്ചുപോയ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രീം ബിഗ്, but always dream with the feet firmly fixed on the ground, not in the sleep. That's a different dream. But you have to dream with your feet firmly fixed on the ground. ആ ഒരു ഡ്രീമിങ് ഭാവിയിൽ എന്താകണം? ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് കാണുന്ന ജോലികളായിരിക്കില്ല നാളെ ഉണ്ടാകുന്നത്. This whole thing is going to change in the next 10-20 years. The jobs that you find as a doctor may not be there after 10 or 20 years. For example, radiologists may not find the usual jobs that they are doing after 10-20 years. It's going to be a different thing, like the data sciences which will be there. There will be machine reading. There won't be a requirement for a radiologist to read an X-ray. And like that, it's going to happen in many areas. Many of the things will move on to technology. So what is going to be there after 10 years, 20 years? You will have to dream big and find out what is that and work towards that. So what I wanted to just highlight is that just dream big, but also think what is the right thing to do and work very hard. There is no way in which you can achieve success without working hard. It is 99% perspiration and 1% inspiration. Mark it down. 99% വിയർപ്പാണ്, 1% മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഏത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇവിടെ നാം മുമ്പിൽ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, ഞാൻ ദുബായിൽ പോയതിന് ശേഷം, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ ഫിസിഷ്യനായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ദുബായിൽ പോകുന്നത്. 10 കൊല്ലം ഒരു ഡോക്ടറായി ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തത്, ഞാൻ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായിട്ടും പീഡിയാട്രിഷ്യനായിട്ടും സർജനായിട്ടും എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം അന്ന് ദുബായ് 35 വർഷം മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ദുബായ് അല്ല, ഡോക്ടർമാരാകെ 4-5 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വി വിൽ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു വർക്ക് വെരി ഹാർഡ്. നൗ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് അറ്റ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മീ, everybody will say that, okay, this is a great success, God has given him and he has been very lucky. Okay, luck was there, that was God, in the form of God. But hard work is extremely important. You should have a dream, you should have a vision, but along with that, you should have the capability to work hard and make the midnight oil burn. Then only you are going to be successful. That's the most important thing which I want to tell you, that very important that you work hard.
and dream at something which is there in the future. Don't go for the routine things. And the third thing which I want to just tell you is that it's extremely important that you have to have the capability for networking and taking people along with you. Only if you are capable of having people along with you and taking them along with you and form a team, then only you are going to be successful. നാം സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു കാലത്തും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് കരുതണ്ട. അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാമിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് തുമ്പയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു സ്വപ്നം ഒരു റോക്കറ്റ് അയക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനോ തോന്നിയത് ഒരു കാലത്തും അത് ശരിയാകില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഇതേപോലെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളാണ്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് യുവർ വിഷൻ ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഹാവ് എ ടീം who can work with you and also empower them, give them the credit for what is being done. I remember a story when there was a rocket being sent to outside, and at that time there were a lot of failures, and this failed, and people were waiting. The press media was waiting. So Dr. APJ Abdul Kalam was not supposed to attend that meeting because somebody else was in charge of that project. So he told this person, you stand out, I will sit and I will address the media. And that he did. And next time, when it was successful, he told this person, come sit and take credit for this or talk to the media. So that is the way in which leadership has to be. You have to walk with people, you have to have the people along with you, you have to give them credit, and that's the only way in which you can take the people. So that is another very important thing which I want to tell you. And finally, I want to tell you that there is a requirement for us to take care of our other parts of life. It's not only a job, it's not only a profession, a lot of other things which a person has to take care. You have to take care of yourself. We know that the earliest premature death happens in doctors. That's because we overwork, we don't take care of ourselves. So we have to take care of ourselves. Maybe it is exercise, physical, mental, spiritual. Then also take care of your family. Extremely important. Most of us don't give importance to that. I have seen a lot of doctors who work very hard and ultimately they don't actually are successful or feel comfort because they have not taken care of their health or family. And also take care of, along with your profession, of the social requirements that you have to fulfill. A lot of the requirements for social requirements. So that is also extremely important. So finally, my dear students, I have to tell you that dream big, like what Dr. APJ Abdul Kalam said. Work hard and have a vision and build a team and take them along with you. And finally, I just want to tell you that any vision, see, we know that execution is important, and that is the most important thing when you have a vision. So any vision without execution is going to be hallucination. You are not going to be successful. Please keep it in mind and try to dream and try to work hard. You will be successful. May God bless you. Thank you. Jai Hind. Excellent remarks, Asad. I need to move on to the next speaker. We heard about from Che Guevara to Dr. B.C. Roy, doctors coming to the forefront of public movement. And here we have an alumnus of Trivandrum Medical College who has been holding national positions, and which is extremely commendable because we Malayalis are usually content with playing the second fiddle. We had the president, we had cabinet ministers, but in the foreseeable future, I don't see a Malayali becoming prime minister because we are happy with the second fiddle. The same thing we are seeing in United States. Almost all the big corporations are headed by non-Malayalis. Malayalis are happy with their profession. So here is somebody who broke that pattern, and he has
held positions at the national level, and Dr. Srijit Kumar, and he is going to share his perspective of how to make your life more fruitful and more successful. Srijit. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം വി പിള്ള സർ, അധ്യക്ഷ വേദിയിലെ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, മെഡിക്കൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഫോർ മീ പേഴ്സണലി ദിസ് എ ബിഗ് ഡ്രീം കം ട്രൂ ബിക്കോസ് the best speakers, two of the best speakers I've ever seen is Dr. M.V. Pillai and Dr. Ansri K. Jayagomar. They speak excellently, exemplary. എം വി പിള്ള സാറിൻ്റെ മദ്യപാനിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ 5 കൊല്ലം മുമ്പ് സാറ് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു ഡെഫിനേഷനുണ്ട്. തന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മദ്യപിക്കുന്നവൻ ആരോ അവനാണ് മദ്യപാനി എന്നാണ്. അതുമാതിരിയുള്ള ക്ലാസിക് വൺ ലൈനേഴ്സ് മലയാളത്തിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഡ്രീം കം ട്രൂ ഫോർ മീ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ മറുവശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും വലിയ മഹാരഥന്മാർക്കിടയിൽ പറയാൻ ചെറിയൊരു മുട്ടിടി ഇല്ലാതില്ല. എനിക്ക് ഈ അവസരം കിട്ടിയത് 2 കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒന്ന്, ഈ വെറ്ററൻസിൻ്റെ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. 2, ജോൺ മെഡിക്കൽ സാറിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ നമ്മളെല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ അതാണ്. സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് മാറിക്കേറിയ ഒരു അനുഭവമാണ്. കാരണം 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള തറാപറയൊക്കെ മനസ്സിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ MA ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കേണ്ടത്. കാരണം ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആസാദ് മൂപ്പൻ സാറ്, സഹദുള്ള സാറ്, നമ്മുടെ വൈസ് ചാൻസലർ വിജയരാഘവൻ സാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അച്ചീവേഴ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു സേ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലി മേ ബി 4-5 minutes, I won't take more than that, is what I would like to address to the medical students. And I know that there is a hall outside which is filled with medical students. അവർ അവിടെ ഇരുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വലിയ മഹാരഥന്മാർ തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. കാരണം ഞാൻ ഈ അക്ഷരങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, വലിയ കാര്യങ്ങളല്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ഗൈഡ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇന്ദു മാഡം, ഷീ ഈസ് മൈ ഗൈഡ്. സോ ഷീ കീപ്സ് ടീച്ചിങ് എസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വി ഓൾ ബിഗിൻ വിത്ത് നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആരും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല. നൾ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അങ്ങനെയല്ല, നത്തിങ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്നാണ്. ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി യൂഷ്വലി തിങ്ക് ദറ്റ് ഞാൻ കൊള്ളില്ല. ആസാദ് മൂപ്പൻ സാറ് കൊള്ളാം, സഹദുള്ള സാറ് കൊള്ളാം, മോഹൻ സാറ് കൊള്ളാം, അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. നിജിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഹീ ഈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് AKMG, വെരി വെരി കവറ്റഡ് പൊസിഷൻ. ഈ കാനഡയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടുത്തെ ലീഡറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് ഞാൻ കൊള്ളില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യമായ പ്രതിനിധി ഞാനാണ്. കാരണം ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ എം വി പിള്ള സാർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is probably a huge legacy for many people, but for most of us we don't have a legacy. നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണ്. ഞാനും ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് 1984 വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു വെറും സാധാരണക്കാരനാണ്. Though I am very proud of my parents, I see my parents as the biggest people in this world. Nobody can beat them, but they didn't have a huge legacy. നമ്മൾ മിക്കവാറും പേര് അങ്ങനെ വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക്, നമ്മുടെ മിഡിൽ ബെഞ്ചിലോ ലാസ്റ്റ് ബെഞ്ചിലോ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ അവകാശമുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞവരാണ്. ഏതൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറിനും, അത് ഇത്രയും വലിയ ശൃംഖല ഉണ്ടാക്കിയ ആസാദ് സാറിനായാലും, ഗ്ലോബൽ വൈറോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായ എം വി പിള്ള സാറിനായാലും, മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിരിക്കുന്ന മോഹൻ സാറിനായാലും, സഹദുള്ള സാറിനായാലും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീം മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദിവസം വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ആൻഡ് there the first year medical student is no different from Dr. M.V. Pillai sir. So we have all achieved the biggest dream in our life, which shows that we are all capable. And that is why we are rightfully called the cream of the society. And when we get into the ബസ്സിൽ കയറി പറ്റി, ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ വിൻഡോ സീറ്റ് കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടി what we need to do, and there are two things. One is opportunity. And by getting an admission to medical college with so many guides, mentors, professors, leaders, associations, the opportunity is always there. And the second thing which we need to have is dream. സ്വപ്നം കാണുക. And when you dream, നേരത്തെ ജയകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി, dream biggest. Don't dream small, dream biggest. Because നേരത്തെ ആസാദ് സാർ ഒരുപാട് ടിപ്സ് തന്നു.
ഇൻഫാക്ട് ഐ വാസ് വെരി കീൻലി ലിസ്ണിംഗ് ടു ഹിം. 5 കൊല്ലം മുമ്പ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനന്ന് ഐമയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആവുമായിരുന്നു. ഞാനും സുൽഫിയും കൂടെ സാറിൻ്റെ അവിടെ പോയി കുറേ നേരം കാത്തു നിന്ന് സാറിനെ കാണും. വലിയ പലാഷ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് അവിടെ. മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ടായി. മാഡം എൻ്റെ TV പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഡം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കണക്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ പോയ ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിനാണ് പൈസ മേടിക്കുക. പക്ഷെ സാറ് നമ്മൾ വളരെ അന്ന് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്പോൺസറിനെ തപ്പിപ്പോയതാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം സാറിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആരാധകനായി മാറി. കാരണം ഹിസ് ഹ്യൂമിലിറ്റി. അപ്പോൾ എനിവേ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാറിനെ അന്ന് ഇത് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ വി വർ ഡ്രീമിങ് ബിഗ്. ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ മെഡിക്കൽ കോൺഫറൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പേരിട്ടത് മെഡിസിൻ മില്ലീനിയം എന്നാണ്. അതുള്ള സാറൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വലിയൊരു പേറ്റണായിരുന്നു. മെഡിസിൻ മില്ലീനിയം. വി ഡ്രംഡ് വെരി ബിഗ്. വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് നത്തിങ്. ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ ഐ എം നോട്ട് ബ്ലോയിങ് മൈ ട്രംപറ്റ്, പക്ഷേ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയർമാനായിരുന്നു. വി ഹാഡ് നത്തിങ്. അന്നത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് യൂണിയനും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരു മാസം 100 രൂപ ഒക്കെയാണ് ഒരു മാസത്തെ ബത്ത. ഇന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ വില പോലും ആവുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ അന്നത്തെ ഒരു മാസത്തെ 100 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിൽക്കും, അവൻ കൊടുക്കുമോ ഞാൻ കൊടുക്കുമോ സാറും. അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അന്ന് നമ്മൾ നടത്തി. ഒരു രൂപ പോലും ഇല്ലാതെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത് IMAയുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോഴും എനിക്ക് പറയാനുള്ള 1-2 കൊച്ചു കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്കറിയാം ഞാൻ സമയം പിന്നെ നീണ്ടുപോകുന്നു. 1-2 കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, അന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വേദി ഒരു കേരള മെഡിക്കോസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അന്ന് അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മോഹൻ സാറൊക്കെ അന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെ സീനിയർ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായത് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ശക്തമായ 2 മെഡിക്കൽ സമരങ്ങളിലൂടെയാണ്. അതിന്റെ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ there was a huge crisis. ലൈസയൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. 80-90 ദിവസം ഞങ്ങളൊക്കെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ പോയി കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോവും വീടാണെന്ന് വിചാരിച്ച്. കാരണം മിക്കവാറും അവിടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വലിയൊരു ക്രൈസിസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേരള മെഡിക്കോസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ അന്ന് ഡ്രീം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ. സാധിക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു. കാരണം കേരളത്തിൽ തന്നെ 5 കോളേജിൽ വളരെ പാടുപെടുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് KMA. വി ഹാഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ഡിക്കേഡ്സ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ബിക്കോസ് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഡ്രീമിങ്. മേ ബി അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് സാധ്യമാകുമായിരിക്കാം. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. കേരളം ഒരുപക്ഷെ സമീപകാലത്ത് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്രൈസിസ് ആണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ, മുരുകൻ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരൻ 7 ആശുപത്രികളിൽ പോയി ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി. നമ്മളെല്ലാവരും പത്രത്തിൽ വായിച്ചാണ്. അതേ കഴിഞ്ഞ് TV ചർച്ചയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എപ്പോഴും TV ചർച്ചയാണല്ലോ. ഒരു വശത്ത് മിക്കവാറും ഒക്കെ ഞാനൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ അധികം പോകാറില്ല. ഇപ്പോൾ സുൽഫിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മളിരിക്കും, ഒരു വശത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ ഈ മറ്റേ ആങ്കർ എണ്ണ ഒഴിക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ ആളിക്കത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വശത്തിരുന്നത് ഡോക്ടർമാരും മറുവശത്തിരുന്നത് ആംബുലൻസ് ഓണർമാരും ഡ്രൈവർമാരുമാണ്. എന്നിട്ട് ഘോര അടിയാണ്. അപ്പോൾ ആംബുലൻസുകാർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ചെന്നാൽ ഇവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഇവന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല, സമയത്ത് വരുന്നില്ല. ഈ അടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചുപേര് ചേർന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് ശരിയാവില്ല. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നഷ്ടമാർക്കാണ്, നഷ്ടം രോഗിക്കാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ആശയമാണ് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ആംബുലൻസുകളെയും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരിടത്തുമില്ല. ഇന്ന് ജോൺ മെഡിക്കൽ സാറൊക്കെ അതിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ്. ഞാനെല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സ്വകാര്യ ആംബുലൻസുകളും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കീഴിൽ, നിങ്ങൾ വഴിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണാം ഒരു നമ്പർ 9188 100 91 88 100 100. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ 7 മിനിറ്റിനകം കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഒരു ആംബുലൻസ് എത്തുന്നു. അത് ഒരു ആംബുലൻസ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല, 1 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഉള്ള ആൾക്കാരെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്ത്, അതാണ് സാർ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഉള്ള ആൾക്കാരെ നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ പണിക്കർ സാറും ഞാനും ഒക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴേക്ക് സാറ് ദൈവം കൊണ്ട് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി നരേന്ദ്രകുമാർ സാറിനെ കൊണ്ടു തന്നു. സാറ് പറഞ്ഞു എത്ര ചിലവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. സാർ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ രമേശ് കുമാർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പേരിൽ അതിൽ ചിലവാക്കി. കേരള പോലീസ് അതിന്റെ ഭാഗമായി, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംരംഭമുണ്ടായി. ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 അവസരത്തിലും കേരള മെഡിക്കോസ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴാണെങ്കിലും NMC ബില്ല് വന്നപ്പോഴേക്ക് ദേശീയ
തലത്തിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായപ്പോഴാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഈ മുരുകന്റെ ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം ട്രോമ റെസ്ക്യൂ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇതിന്റെ എല്ലാം കോമൺ ഫാക്ടർ there was a crisis. So that's why see the opportunity in every crisis. So if you are in a crisis, you are lucky because there is an opportunity. If something is already there, you are no more required. So I'll stop by saying that dream big. And if there is a crisis, and we have plenty, ഓരോ ഇതിലും ഇപ്പം നമ്മളെ നേരത്തെ മാഡം സേഫ് സൗണ്ടിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. സേഫ് സൗണ്ട്, സേഫ് ഫുഡ്, ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെമിനാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്. And for each of the crises, there is an opportunity for each one of you to emerge as a leader, provided you have two things. One, passion. ആസാദ് മൂപ്പൻ സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു എംപയർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരു വലിയ എംപയറിന്റെ അധിപനാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ ഇരുന്ന് അവിടുത്തെ രോഗികളെ ചികിത്സിച്ച് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ചികിത്സിച്ച 80 വയസ്സായ ആളും അദ്ദേഹത്തിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പാഷനാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു റിയലൈസ് വേർ അവർ പാഷൻ ഇസ്. ഞാൻ 2 പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് 15 കൊല്ലം മുമ്പേ ഞാൻ ആദ്യം DC ബുക്സ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. പ്രമേഹം സമ്പൂർണ്ണ വിജ്ഞാനം. പണ്ട് വെള്ളായണി അർജുനൻ എന്നൊരു മാന്യദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെയൊക്കെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ നെയ്ബറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ വിജ്ഞാനകോശമൊക്കെ എഴുതുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും ഒരു വിജ്ഞാനകോശം എഴുതണം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം പടിപെട്ട് ഒരു പ്രമേഹം സമ്പൂർണ്ണ വിജ്ഞാനം എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതി. നിങ്ങളാരും കണ്ടിരിക്കില്ല, കാണാൻ വഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടുകയില്ല, കാരണം അത് വിറ്റിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തവണ IMAയുടെ എക്സിബിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 ബുക്ക് എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിമലിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, വിമലെ തിരിച്ചു തരണം, കാരണം എൻ്റെ കോപ്പിയില്ല, പോയാൽ കിട്ടത്തുമില്ല. ബിക്കോസ് ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് വിതൗട്ട് പാഷൻ. 2019 ഞാനൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, പ്രമേഹം മാറാൻ നല്ല ഭക്ഷണം. ഐ പുട്ട് മൈ ഹാർട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഐ ടുക്ക് ജസ്റ്റ് 1 day to write it. Because the idea was not to propagate me. The idea was to propagate the theme. And now today it's one of Manorama's bestsellers. അത് ഞാൻ ചെറിയൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ ആളല്ല, ഈ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചു ആൾക്കാർക്കും അത് സാധിക്കും, provided you have the passion. It took me 2 decades, more than 2 decades into my practice in internal medicine and diabetes to realize my passion lies in reversing diabetes through good food. ഇത്തവണത്തെ വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ 4 പേപ്പേഴ്സ് ഈ ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സൽ, മാഡം എൻ്റെ ഗൈഡാണ്. വി ആർ പബ്ലിഷിംഗ് ദാറ്റ്. സോ മോഹൻ സാറ്, ഞാൻ സാറിന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം അണ്ണാന്നാണ് വിളിച്ച ശീലം. ഹി വാസ് വൺ ഓഫ് അവർ ഗൈഡ് ആൻഡ് മെൻറ്റർ. ഞങ്ങൾ കോളേജ് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അസോസിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമാണ്. ആൻഡ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നുണ്ട്. ഐ ഹവ് സീൻ എവറി ടൈം, അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി ഹീ ഈസ് എ ബിഗ് അച്ചീവർ, ബട്ട് ഓൾവേസ് ഹീ എയിംസ് ഫർദർ. സോ വി ഹാവ് ലിവിംഗ് ലെജൻഡ്സ് amongst us. MV Pilla sir, Asad Moopan sir, John Panikkar sir, a man of perseverance, single-handed perseverance. If we have to idolize one person, that would be Dr. John Panikkar. He has only one enemy, സാറിൻ്റെ ഭാര്യ, കാരണം വീട്ടിൽ കയറില്ല. പക്ഷെ മാഡത്തിന് അത് ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മാഡം ഇങ്ങനെ വിട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ the commitment of this person, infectious. So I'll wind up by saying, 1, dream big. And if there is a crisis, there is an opportunity. You have never feel alone. And Jayumar sir parna madri, make the most stupid possible dream, because that may change the world. And never feel alone. We are all part of the same fraternity. Indian Medical Association is there. Your alma mater is there. Your teachers are there. Your mentors are there. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, MV Pilla സാറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. ഹി ടേക്ക് പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അത് എടുക്കുന്നത്. ഈവൻ സഹദുള്ള സാറ്, ആസാദ് മൂപ്പൻ സാറൊക്കെ. അപ്പോൾ നെവർ ഫീൽ അലോൺ, ഡ്രീം ബിഗ്, നോ യുവർ പാഷൻ, പാൽപേറ്റ് യുവർ പാഷൻ ആൻഡ് ഹാവ് പെർസീവറൻസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ജയ് ഹിന്ദ്. Very informative and very insightful, Srijit. And this is exactly why the moderators have a tough time. It's like landing a dozen 777 Boeing and then blocking the roads and say we have only 100 feet for you to take off, 100 feet to land. So these are all excellent orators who can articulate ideas very elegantly. Anyway, the last speaker epitomizes what Kerala government started this year, maybe 3 years ago, the Loka Kerala Sabha.
I know it has been ridiculed and criticized, but that's a core element of goodness in that. The government thought that the diaspora of Malayalis scattered around the globe are our asset. Absolutely true. These people will teach you that there are opportunities galore everywhere. You don't have to be practicing the conventional medicine. Here is a doctor, a graduate of Trivandrum Medical College, who has built up a $400 million enterprise by going out into the technology sector of modern medicine, owning his business at a young age, and establishing international network for clinical research. Dr. Vidyasagar, the mic is for you. Good afternoon. You know, I'm not a good speaker. Let me just tell, that's my disclaimer. So first I should say that this is the batch of 1987. We had a get-together a few days back, and you can see we have movers and shakers in our group, and I'm going to the next slide. So I will start my talk by saying, did you come into this college by chance or by choice? I'm taking this quote from Marston and Johnson's famous book, because if a pregnant lady came into the clinic, one of the questions they would ask is this pregnancy by chance or by choice? So if they said, this is by chance, then they knew nothing about sex education. But if it is by choice, of course they would know something about sex education. So now the question is to the medical fraternity here, did you come into this profession by chance or by choice? And I'm going to tell my story here because I came into this campus purely by chance. And there was a process involved. And I'm going to give you the details of the method to the madness that led to whatever we are doing today. So before I talk about what we did, I'm going to go back of a basic work taken from bench to the bedside. And then it has to come back. And that is the development of the oral rehydration solution. You know, that was the major discovery of the 21st century. And why I'm bringing this here is that how can we look for small changes in our everyday clinical practice and make simple hypotheses around it and make changes that could end up in a formulation may set up something different. So you can see here, way back in 1960, the very concept that for every molecule of glucose, 2 molecules of sodium is getting into the cell. And that concept was then turned into a small mixture and a formulation that was tested in children and adults by 1966. And by 1968, it was actually made into a formulation. And by 70, it was actually adopted by UNICEF and WHO and resulted in mass distribution of electrolyte solution, saving millions of lives around the world. And the best part of this is, even today, it is saving 5 to 6 million lives. But what it is not doing is that there are certain disadvantages. And that is what, in our clinical practice, we should keenly observe. So what we found is that the glucose-based oral rehydration solutions does not reduce stool volume or stool frequency. And how do you know there is a reduction in stool volume or stool frequency? The only way to do this is physically measuring the stool samples in 24-hour samples. So, you know, because of underutilization, because moms don't like to see their children having an increased stool output when you have a therapeutic intervention. So what you did is, from 1970, within the first 2 years after the launch of the oral rehydration solution, people started making modifications. They started adding starch, they started adding amylase, they started adding proteins, they started adding amino acids. But it went to clinical trials. None of those formulations ever improved in an improved clinical trial. So even today, oral rehydration solution that is containing glucose is a standard of care. And the 2 things that I have actually marked there, that is glucose stimulating a chloride secretion and glucose increasing the permeability. I'm going to come into that later. So the path that I have taken. So, you know, I came into this campus in 1987, but my interest was purely in physics. And, you know, I started my career thinking that the Newton's law of gravitation never existed. I used to think
called something called spin equation theory, and I thought only objects that could spin could attract each other because of differences in the distribution of the charge across the poles. But the keen interest in physics is that led to the technologies that we developed later. So by 1987, we came into the Medical College Trivandrum, and then the path forward. So I'm going to go through one of these slides one by one. So 1987 was a difficult time because I came here by chance. The topics were of no interest. We started doing whatever research that could come in my way. We started looking at alcohol liver disease. We made a small formulation by doing column purification, extraction, and all the kind of fancy stuff. But my aim here was not to make something for alcohol liver disease, because India has 39% malnutrition, and even Kerala today has around 20% malnutrition, undernourishment, diarrheal diseases. And if you look at the world population put together, India has more undernourished people than the rest of the world. So what I did, I slowly migrated my efforts to CMC Vellore. And I was invited by Dr. V.A. Mathan. I don't know how many of you here will know Dr. V.A. Mathan. He was the guy who actually coined the term tropical enteropathy. Now it is reclassified as enteric enteropathy. And B.S. Ramakrishna was the gastroenterologist with a PhD degree in electrophysiology, looking at electrolyte and nutrient transport in the gut. Together with him, I had the chance to publish some of the great publication from CMC Vellore, and then that went out and had a chance to move out to Yale. Here, I had a chance, the reason I moved to Yale was I wanted to work with a guy who was called the father of the electrolyte transport in the gut, and he's Henry Binder. And after reaching Yale, what happened was, when you have an infectious diarrhea, you lose chloride and you also lose bicarbonate. But the bicarbonate lost in stool was never estimated directly. You could estimate sodium, you could estimate chloride, you could estimate potassium, because you could use an isotope for sodium, you could use an isotope for chloride, you could use an isotope for potassium. But for bicarbonate, there was no direct tools for measuring the bicarbonate movement. So one of the dreams that I had, that I told Henry, was that give me 2 years. We will make a tool for the direct measurement of bicarbonate. And that's the first instrument we actually developed. That's called the pH stat. And that is a knowledge in physics applied in the medicine that I actually learned here. We made that instrument, we sold that to the radiometer analytical, and then we moved. We published quite a few on the actual bicarbonate movement in small intestine and colonic segments. And now we can quantitate how much bicarbonate is actually lost, because this is very important. Because in an infectious diarrhea, you lose bicarbonate, you develop metabolic acidosis. You have a chronic persistent diarrhea, you will develop metabolic acidosis. Why? Because you have around 120 millimoles of chloride, but in terms of bicarbonate, it's only 25 millimoles. So the chance of developing a metabolic acidosis is much sooner. Then so this is an example of a by chance. So I moved to Rochester as my first faculty position, was interested in inflammatory bowel disease, looking at the nutrient transport alterations that will happen in gut. And then I had a chance encounter with the chair of the radiation oncology. His name is Paul O'Keefe, a very brilliant guy who went to engineering college, he went to MIT, and then he came back, and then he did his MD from Harvard. And he was looking for a gastroenterologist or a guy with a gastrointestinal physiology who could look at what happened following radiation. And this is very, very important. You probably know that the intestinal gut is replaced every 5 to 7 days. We have rapidly dividing cells in the gut. But you do have rapidly dividing cells in the tumor too. So when you give radiation and chemotherapy, okay. I'll just take some.
നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീമതി കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. So this point is about a chance encounter with a radiation biologist and a radiation oncologist, looking for a technique to study what happens in the gut following radiation exposure. So together, we started mapping out what is happening in the gut, and we learned quite a bit. So this is the only science slide, probably I will actually put it out here. What we learned here is that you have a crypt, you have a villi. You should understand the difference. Villi is absorptive, crypt is secretory in nature. You have a stem cell located in the crypt which produces daughter cells that will migrate up into the villi. As the cells migrate from the crypt to the villi, they undergo maturation and differentiation. And this is a pure live cell that we have actually taken. And as the cells mature, they develop the brush border membrane. And in the brush border membrane, you have all the transport processes that is needed for absorption of the nutrients. Now, if you look at the crypt, they are purely secretory in nature. In the result of a secretagogue, they will secrete chloride or bicarbonate. Now, the net absorption when you talk about is actually the sum of the absorption from the crypt and the secretion from the absorption from the villi and the secretion from the crypt. Why is this so important? Now, in certain geographical regions, including India, where we have environmental entropy, there is blunting of the villi. We have disease conditions like radiation enteritis, or you do chemotherapy. You have Crohn's disease, ulcerative colitis, or celiac diseases, or conditions that is associated with villus damage. The nutrient absorption is compromised, and you will have more secretory effect. So what we did, we found out that glucose, in addition to the sodium absorption that is happening in the villi, will produce a secretion from the crypt. This was a major finding for us. So historically, glucose has been used for all the rehydration purposes. So what we did, we also found one additional thing. Glucose breaches a barrier. So this is about the glucose increasing the net chloride secretion. This is an electron microscopy picture. We are giving radiation, and then in a normal cell, you can see a beautiful barrier being formed. This is adherent junction. You have a breach in the barrier following radiation. We then use certain nutrients and we could tighten the mucosal barrier. So that was a changing concept. So we found there are certain amino acids that could go ahead and tighten the mucosal barrier. So based on that, we wanted to characterize what an ideal formulation should look like. We should increase the sodium absorption, should not stimulate a chloride secretion like glucose, should tighten the mucosal barrier, and should restore the villi. That resulted in the development of our first oncology formulation that was launched way back in 2010. You know, this formulation is now supported by 50 plus publications. We have 100 plus patents on this. This product is now available commercially in the United States. It is in specialty pharmas. And we launched a company. We launched a company called Intrinsic Bioscience, and we started making different formulations based on the functions that we have. Then the question is, I have showed you a lot of these preclinical studies. Do they stand chance in clinical studies? So we moved into patients. So we went straight to the mecca of the place. We went to the Harvard Medical School. We presented our idea, the concept, and we said, we have a formula that might protect patients exposed to radiation or patients exposed to high doses of chemotherapy. And can we minimize their diarrheal output? And we had successful clinical trials done in those patients. Now, this is the latest impact. Just a couple of weeks back, in nuclear countermeasure, that means in case of a nuclear bomb explosion, there is a mass exposure to radiation and with heavy dose of radiation exposure. So they have listed us a nuclear countermeasure program, and our formulation has now been selected as one of the agents. So both NIH and the National Aeronautics Space Center has taken this formulation as one of the agents that you could use in case of low dose radiation as well as higher dose radiation exposure. And now
we have a program that we are developing with NASA for deep space mission programs, where astronauts are planning to move into Mars in next 15 to 16 years, and we take care of the GI part of this whole program. Now, I started this story by saying that, an oral rehydration solution was developed in 1960, a concept of sodium-coupled glucose transport. They went into clinical trial in Bangladesh in ICDDRB, that is International Center for Enteric Disease in Bangladesh. What we did, we developed a formulation that we know improves sodium absorption, will not secrete chloride, and tightens the mucosal barrier. So we thought if we are true, we should go back to the same place. So we took our formulation to ICDDRB Bangladesh, and we started the clinical trial in children because we wanted to estimate the stool volume. So these are in children from 6 months to 36 months, measuring stool, these are inpatients, and the study is in progress. So coming back, by choice or by chance? I think there are a lot of chance encounters. A chance encounter of being in this campus many, many years ago, having a chance encounter in meeting different people along the course. They acted as my mentors. A chance encounter of selecting a field as radiation biology. Second is, once you have a chance encounter, we should actually adopt it. Then the important thing comes in science is actually making keen observation and making a hypothesis around it. And we should take every chance to test those hypotheses. And to test this hypothesis, most often we fail, but persistence is what makes us successful. And last, that we accept, one of the important things that we should really understand is that we cannot make quantum changes in life. We can make minuscule, small, incremental changes in what is actually known in science today. And I think we should embrace that, we should accept it, because if that's how, then we make small progresses towards our dreams. So we established quite a few labs. So the extreme left is a lab that we see in University of Florida. We also established a small lab in Paris, looking at fermentation, looking at the prebiotics and the probiotics. We look at the fermentation byproducts that comes out, and how does it influence the gut mucosa. So that looks like a very complex thing, but what each center has got its own uniqueness. Like the studies that is taking place in University of Florida is all based on amino acid. When you think of amino acid, people think it is for muscle building, but we are now using that as signaling molecules. We are using this in parts per million. That has a function. France has a unique property. They are historically known for having cheese, especially when you move down to the countrysides. So what we did is we hired few postdocs. We sent them to the countryside, said, taste the cheese, bring back what they eat with the cheese. So because every bacteria or fungi that is there in the cheese have a preferred substrate, that is a prebiotic. We put this into the fermentation tanks, and this is before the host microbial interactions. And we started looking at what are the byproducts. And like formate, acetate, propionate, butane, these are all short chain fatty acid. But in addition to that, there were a lot of other compounds that were actually coming out. Those are all tested for its functional benefits. We also established a small center here in Sri Chitra. We borrowed some space, and around 1,500 square feet, we established a small lab, again to study functional properties. The reason we did this in Kerala was for a unique reason. Kerala has a rich resource of plants. Every plant has been systematically classified based on association for every known disease condition. But it is not science in my view, because it is a pure associationship. In science, we say associationship is not a causation. So we have to prove using modern techniques to see if these compounds do have a function. So my job here was to bring in tools to study the functional properties in these extracts, isolate compounds out of it using different extraction methods, how we started way back in 1985 and 87. So this is my UF team that actually does some of our work. But if I have a couple of minutes more, I want to really strengthen one point. And that is a part that we should never miss out. That is the malnutrition, the undernourishment in this country. We have 39% malnutrition in this country. We are the single largest producer of milk and milk products from 1970, after the White Revolution. We have more rice and wheat than what we could consume from 1990s. The malnutrition still persisted at a staggering level of around 39%. What we should really understand here is, in a country with a population of 1.4 billion,
the number will come up to something around 500 million people who are actually malnourished. That is more than the population of United States put together, more than the population of all the malnourished children in the globe put together. So we have more malnourished children living in this country. But one thing that we can understand is that we have rice, wheat in excess, we have milk products, but the malnutrition is still existing. There is something that we are missing. What are we missing? It is not just a lack of food. It is actually the utilization of food. We have to make the utilization of food more efficient. And that is where the technology should go. So what is happening in environmental enteropathy? That is a condition that is there. When we were studying here in pediatrics, the teachers used to teach us, we have a Western standard and an Eastern standard for weight. Stunting and wasting, increased gut permeability. But all these things are something that you will see if you want to absorb and make those changes. But what we need to do now is how do we tackle this one by one? How do we increase the villus height? Can we increase the electrolyte absorption? Can we minimize the inflammatory process so that we can overcome the stunting and wasting? Because we made a formulation that increases proliferation, increases electrolyte absorption, and tightens a barrier, we thought we could do something in environmental enteropathy. So we went to Kenya. We took Gates Melinda Foundation money. We took some money from them. We went to Kenya to look at a study. Can we get a catch-up growth? We wanted to measure the Z-score, that is height, weight measured across the age. So we saw that we could make a change. So now we are doing another study. We again went back to ICDDRB. And we said, in a population where there is significant undernourishment and stunting, can we make a change? And that is a study that is again in progress in Bangladesh. And lastly, I just want to come and show you some few techniques that we use. We are not just done with diarrheal diseases and malnutrition. We are also interested in inflammatory bowel disease. I'll just show you a movie here and how you could apply your basics physics into understanding certain problems in life. So if you look at constipation, if you look at last 20 or 30 years, not a single formula has come out today that tackles or understands the fine smooth muscle contraction, that is the inner muscle contraction and outer smooth muscle contraction. So what we have done is we have made a tool, it actually fills up into a whole room, that could characterize every signal that comes from the gastrointestinal mucosa and map out and then make a formulation around it. I think with that I'll say that's the end. Thank you, Dr. Vidyasagar. I think he illustrates what Robert Frost told us. Two roads diverged in a wood. I didn't want to take all. I chose the road less traveled, and that has made all the difference. And he's a standing example. Congratulations. We can have a few minutes for question and answer, but keep in mind, if you thrive more on food for thought, the thought of food will be vanishing in your mind very, very shortly. So questions are welcome, especially from questionable character people. Looks like everybody is quite content with the material presented. So I thank all the participants in this session. Like I said, all of them are eloquent speakers. If you want to do justice to these people, we should give them enough time. That's where I made the comparison of having half a dozen Boeing aircraft parked in Trivandrum airport and telling them we have only 100 feet to take off and land. Hopefully, in future, we can design it in such a way that they get at least 25 to 30 minutes to elaborate on the theme. And the way it has been received, it looks like everybody wants to hear more of that. So we have a responsibility to meet the requirement. Congratulations for all the participants, and congratulations to the very attentive members in the audience. I have never seen such people, keenly following every word of what is presented here. Thank you, and have a nice day. Thank you, sir. We now invite our chairperson, Dr. M.V. Pillai, sir, to hand over the certificates to our speaker. We welcome Dr. Padma Shri Azad Mopin, sir,
to receive the certificate. Dr. Srijit N. Kumar. Dr. Vidyasagar, kindly receive the certificate. Next, we invite our former Health Minister K.K. Shailaja teacher to hand over the certificate to our chairperson, Dr. M.V. Pillai sir. The next session is honoring our former Health Minister Shailaja teacher by our Honorable Vice Chancellor Professor Mohanan Kunnumal sir. ഈ സദസ്സിന് മുന്നിൽ ശൈലജ ടീച്ചറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ഒരു ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ കുറച്ച് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. കഴിഞ്ഞ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആരോഗ്യ സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു. അചഞ്ചലമായ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ശക്തമായ തൊഴിൽ നൈതികതയുടെയും പ്രതീകമാണ് നമ്മുടെ ശൈലജ ടീച്ചർ. കേരളത്തിൽ നിപ്പ വന്നപ്പോഴും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്തും ടീച്ചറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ കേരള ആരോഗ്യ മേഖല നടത്തിയ നേട്ടങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും വളരെയധികം പ്രശംസ നേടിയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വം നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ദിനപത്രമായ ദി ഗാർഡിയൻ ടീച്ചറെ ദ കൊറോണ വൈറസ് സ്ലെയർ, റോക്ക് സ്റ്റാർ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിശേഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ് ടീച്ചർ. ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും അലുമിനി അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിലും നമ്മൾ ആദരിക്കുകയാണ്. അതിനായി നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈസ് ചാൻസലർ മോഹനൻ കുന്നുമൽ സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ശൈലജ ടീച്ചറിനോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കും. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ കോളേജിൻ്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നേരത്തെ ഒരുപാട് തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴെല്ലാം മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന അഭിമാനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ. കോളേജിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പലയിടത്തും പകർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയ പ്രതിഭകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. നമ്മുടെ കോളേജ് ഇന്ന് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്, വളരെ കരുത്തുറ്റതാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെല്ലാം അധ്വാനിക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും അറിയപ്പെടാൻ നമുക്കെന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന പരിശോധനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തിലെയും തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലെത്താൻ എന്തുകൊണ്ടും സാധ്യതയുള്ള, അതിന് മാത്രം കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പ്രതിഭകളുള്ള കോളേജാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അതിന് ഉന്നതമായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ഉന്നതമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഖ്യാതി അതിന് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനൊരു നീണ്ട പ്രസംഗം നടത്തുന്നില്ല. ആരോഗ്യ മേഖല ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ വിദ്യാസാഗർ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ലൈഫിൽ ഒരു ക്വാണ്ടം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, ബട്ട് മിനിയേച്ചർ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു ക്വാണ്ടം ചേഞ്ചായിട്ട് തന്നെ മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കടക്കമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ ശാസ്ത്രം നന്നായിട്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് പ്രകൃതിയിൽ ഭൂമിയുടെ ആയുസ്, അതുപോലെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷം, സാധ്യത, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലേറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യമേഖലയാണ് ആ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത്. കേരളം ഒരു പ്രത്യേക ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്നു, കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂലി എമർജിങ് സ്യൂനോസിസ് ഒക്കെ പലതരത്തിൽ വരികയാണ്. നിപ്പയും കോവിഡും ഒക്കെ ആ രീതിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുക എന്നത് മാത്രമേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയും അതുപോലെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും ഒക്കെ വൺ ഹെൽത്ത് അപ്രോച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അത് വെറുതെ പറയാനുള്ളതല്ല. ഈ പ്രകൃതിയെ ആകെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക എന്നത് മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിൽ കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും അതിനുള്ള റിസർച്ചർമാരായിട്ട് മാറണം. ഓരോരുത്തരും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആകെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലമാണ് എനിക്ക് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അറിവ് അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. പുറമേ നിന്ന് വായിച്ചും കണ്ടറിഞ്ഞും കേട്ടറിഞ്ഞും കിട്ടുന്ന അറിവല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭ്യമാകുന്ന അറിവുകൾ അത് വളരെ വലുതാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരുങ്ങുക എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് എല്ലാ ഡിക്ലറേഷനുകളും ലോകത്തിൽ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്കൊടുവിൽ ലോകത്തിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിക്ലറേഷനുകളിലും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അൽമാത്ത ഡിക്ലറേഷനായാലും അസ്താന ഡിക്ലറേഷനായാലും 2015 ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള SDG ഗോൾസ്, അതിൻ്റെ 3rd കമ്പോണൻറ്റ് ഹെൽത്താണ്. അതിലെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെക്ടറിനെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ്. ടേഷ്യറിയിൽ റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന, ആദ്യം അറിയുന്ന ഒരു ഭാഗം പ്രൈമറിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ, അതിനെങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെൻറ് വളരെയധികം ഊന്നൽ അതിന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് PHCകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററുകളായിട്ട്, ചിലതെല്ലാം, എല്ലാ രോഗവും അങ്ങനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ചിലത് PHCയിൽ വെച്ച് തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ 5 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 5 വർഷമല്ല, കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്തതും ഇനി ഇപ്പം നിലവിലുള്ളതും വരാനിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ചേർന്നതാണ് ഈ മാറ്റം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വിജയം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ്, ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചില അഭിനന്ദനങ്ങളൊക്കെ ചിലയിടക്കുന്നെല്ലാം കിട്ടി എന്നുള്ളത്. കൂട്ടത്തിൽ ഭേദപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. നമ്മളാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ടീമിനോ മാത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അതും ഈ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ടീംസാണ്, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്, ഒരുപാട് കഴിവുറ്റ ആളുകളുടെ സംഭാവനകളാണ് ഈ രംഗത്ത് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഓർമ്മകൾ, എനിക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം നന്നായിട്ട് ടീം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. പരസ്പരം കലഹിച്ചും പരസ്പരം അഭിനന്ദിച്ചും പരസ്പരം അഭിപ്രായപ്പെട്ടും എല്ലാം കൂടി അതൊരു വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. അതിനൊരുപാട് നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യത്തിന് വിഘാതമായി വരുന്ന ഓരോ കാര്യത്തെയും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് വലിയ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വിദ്യാസാഗറിൻ്റെ ക്ലാസ് കുറച്ച് നേരം കേട്ടു. എനിക്ക് നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവരാണ്, പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ 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 കൗതുകകരമായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ചില പ്രക്രിയകളെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ. ഇന്നും കണ്ടെത്തി തീർന്നിട്ടില്ല. അതാണ് ഇത്ര കാലമായി നമ്മളിതിന് ശ്രമിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്രിയകൾ, അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ധാരാളം സാധ്യതകൾ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുണ്ടെന്നാണ്.
തങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള തലമുറയെല്ലാം ചെയ്തു തീർത്തു, ഞങ്ങളിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയാനില്ല. അത് നിങ്ങൾക്കും അതുപോലെ വരുന്ന ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർക്കും ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സെക്രട്ടറിമാർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും എല്ലാം ധാരാളം സാധ്യതകളുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. മടിച്ചു മാറി നിൽക്കുമോ? സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു തീർക്കുമോ? അതല്ല, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉദ്വേഗത്തോടുകൂടി ആ പരിഹാര മാർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമോ? അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം. പരിഹാര മാർഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം. ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ മേഖലയെ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി വിഭാഗത്തെ ഏറ്റവും നല്ല പശ്ചാത്തല സൗകര്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മളൊരു വലിയ പരിശ്രമം നടത്തി. അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഒരു നല്ല ആധുനികമായ ലാബില്ലെങ്കിൽ ഏത് ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് നല്ല പരീക്ഷണം നടത്താൻ സാധിക്കുക? ഓരോ ദിവസവും അനുദിനം ശാസ്ത്രലോകത്ത് പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയാണ്. പുതിയ മാമോഗ്രാഫി മെഷീൻ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ളത്. എത്ര ഒരു വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ മാത്രം പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഇമേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും, ഞാൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് ലഹള കൂടുമായിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പരിഷ്കരിക്കണം, ഇന്നൊരു ഉപകരണമുണ്ട് അത് മേടിക്കണം. അങ്ങനെ വലിയ മത്സരം തന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ധാരാളം സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉളവാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എങ്കിലും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറേയേറെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കെല്ലാം മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. അതുതന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഇത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുണ്ടായ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ്. മോശമൊന്നുമല്ല, നല്ല സ്ട്രക്ചറാണ്, നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് വലിയ കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ. ഇവിടുത്തെ കാഷ്വാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഞാൻ വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. കാരണം ഒരു ചെറിയ ഹോളാണ് കാഷ്വാലിറ്റി. ഒരു മാസ് കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആകെ ഭയങ്കര ബഹളമാണ്. തലയിലാണോ മുറിവ്, കാലിലാണോ മുറിവ് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും. കാരണം ഒട്ടാകെ ബ്ലഡ് ആയിട്ടാണ് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ട്രയൽ സിസ്റ്റം ഇല്ല. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പോഴാണ് അന്നത്തെ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ സംവിധാനം ഒന്ന് മാറണ്ടേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഞാൻ എയിംസ് സന്ദർശിക്കാനിടയായി. എയിംസിലെ ട്രോമാ കെയർ വിഭാഗം. അപ്പോൾ അത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നി. അത് ലോകത്തേക്കും വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ട്രയൽ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ അതിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം. അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിനൊരു ടോട്ടൽ ട്രോമാ കെയർ പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രോമാ കെയർ സിസ്റ്റം, അതായത് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് അത് ഡോക്ടർമാർക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾക്കും മാത്രമല്ല, താഴെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലും അതിനും താഴെയുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗോൾഡൻ അവറിൽ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഒന്നൊന്നും അറിയാതെ നട്ടലൊടിഞ്ഞ ഒരാളെ എല്ലാം കൂടി മടക്കി കുത്തി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഇരുത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ വഴിക്കുന്ന മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ്, അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ട്രോമാ കെയർ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്ന് കാണുന്ന, നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പം തന്നെ കാണുന്ന വലിയ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ വിഭാഗം, ട്രോമാ കെയർ വിഭാഗം നമ്മൾ രൂപം കൊടുക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ പോസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ അടക്കം നടത്തി എയിംസിലെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് താഴേ തലം വരെ ഞാൻ അതെല്ലാം വിശദീകരിക്കുകയല്ല. വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. ഇവിടെ 750 കോടി രൂപയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനും അത് കിഫ്ബിയെ കൊണ്ട് അനുവദിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു കമ്പോണൻ്റാണ് ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെയുള്ള ഈ ഫ്ലൈ ഓവറും അതുപോലെ ഇതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള റോഡുകൾ. ഇവിടെ മാത്രമല്ല, കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പ്രമിസസ് അത് മുഴുവൻ മെക്കാഡം ചെയ്ത് റോഡുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ തന്നെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിൻസിറ്റി, ഒരു സൗകര്യം, ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു നാവിഗേഷൻ വളരെ എളുപ്പത്തിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള 100,000 കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. റിസർച്ചിലും വളരെയേറെ മുന്നോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഭിമാനമുള്ളത്, ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഒരു റിസർച്ച് നടന്നു. ഇതിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിസർച്ച് നടന്നൊരു പുതിയ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ഇവിടുത്തെ ചില ഡോക്ടർമാർ, ഇവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലുള്ള ICMR ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റിസർച്ച് നടത്തി അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരം വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും വന്നതായിട്ട് കണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ താഴെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്പോൾ
വലിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എളുപ്പത്തിൽ എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടിയുണ്ട്. അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള പ്രതിഭകൾ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം വന്നിട്ട് കണ്ടത് ഡോക്ടർ വിദ്യാസാഗർ, ഡോക്ടർ MV പിള്ളയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു നല്ല വൈറോളജി ലാബ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും തുടങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ സൗകര്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് ഒരുപാടാണ്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായോ? ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനും ആരോഗ്യവും നിലനിർത്താൻ, ആരോഗ്യമാണ് ജീവൻ, അത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് വലിയ സംഭാവന ഈ ലോകത്തിന് നൽകാനുണ്ട് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഈ ഉച്ചക്ക് വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇപ്പം നമ്മളാകെ ചിന്ത അല്ലേ, അതാണ് വിശക്കുമ്പോൾ ആഹാരം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും വളരെ സംതൃപ്തമായിട്ടുള്ള കുറേ ഓർമ്മകൾ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ, നേരത്തെ എനിക്ക് മുമ്പേ വന്നവർ തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു. എൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇനി അതും കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ സംഭാവനകളുമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് വരും. പക്ഷേ വളരെ അഭിമാനകരവും സംതൃപ്തവുമായ ഓർമ്മകൾ, വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നെങ്കിലും ആ ഓർമ്മകൾ, ധന്യമായ ഓർമ്മകൾ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരുമാണ്. 100 കണക്കിന് ത്യാഗികളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകരാണ്, ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും റിസർച്ചർമാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അത് ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലൂമിനിയുടെ ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ എന്നെ കൂടി ക്ഷണിച്ചതിന്, അടുത്ത ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗാമികളെ ആദരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് വരാനൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നു. നിങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് സദാ കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യരംഗത്തെ വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ നേട്ടവും അത് എൻ്റെ നേട്ടമാണ് എന്ന് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വിധം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എൻ്റെതല്ല, എന്നാലും ഞാനും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ആരോഗ്യ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കി തരാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഒരുപാട് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സ്വാഭാവികമാണ്. അതെല്ലാം മറക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തിയുടെ കൂടി ഫലമായിട്ടാണ് എന്നുകൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു പ്രിയപ്പെട്ട ശൈലജ ടീച്ചർ മാഡം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ഈ കേരള ഹെൽത്ത് മോഡലിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ട്സിൽ ഒരുപക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണി മാഡമാണ്. അത് എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അമേരിക്കൻ ലെവലിലുള്ള സാധാരണക്കാരന് കിട്ടുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ലെവലിലുള്ള ഈ ചികിത്സാ സൗകര്യം അതിൻ്റെ 100-1 കോസ്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഞായറാഴ്ചയാണ്, ബാക്കി മുൻ മന്ത്രിമാരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. മാഡം അത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വന്നു. മാഡത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ശരിക്കും ഒരു കാര്യം, 2 ടീച്ചർമാരാണ് കഴിഞ്ഞ ഈ കുറച്ച് 10-15 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ശ്രീമതി ടീച്ചറും ശൈലജ ടീച്ചറും. അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര അഭിമാനകരമാണ്. ഒരു അമ്മയെ പോലെയാണ്. ഞാൻ പല ആവശ്യത്തിനും പോയിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളമ്മ വലിയ പ്രായവ്യത്യാസം കാണില്ല, പക്ഷേ എന്നാലും ആ ഒരു ഇടപെടൽ, എല്ലാവരോടും ഒരു അമ്മ പോലെ ഇടപെടുന്ന ഇതാണ് മാഡത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അതിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ഇതിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഏകദേശം ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കത് തീർക്കാൻ പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പിന്നെ ലഞ്ചിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം. അത് നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സോ താങ്ക് യു. മാഡത്തിന് ലഞ്ചുണ്ട്. അല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക.